Future Administrative Secretary for External Affairs for UDP and CEO of AMRA. I watch Gambian Talent TV. Please keep watching Gambian Talent TV. Aye, Gambia, ma beg ci yéen Gambian Talents TV yéen a ma tax a jóg saa su ma weete yéen lay dégloo man Bib Ndaw seen doomu ndey de leen may bégee ma leen di bégee Gambian Talents TV kenn la amul roy de leen kal leen ko fa rek saa su ne seen hey ala bol on koy ko dunia be entala ka raymol cutting hit traction bondin ke sakin reka dino ma fonka hey ngoy njibe Gambian Talent TV la bata dunia beyti ma nega ngoy mafu ko Gambia da ma nega bari dunia yaw men al mube ba Gambian Talent TV la jibe kan ala bolom Mr Dunia be atole ala nyade do be kamala bandi yo Justice Charles Suleiman Jallow, Chairman of the Gambia Constitutional Review Commission, and I watch Gambian Talents TV. Karasu Properties and Investment Limited, ye can also dale lamen karawa 20 by 20. Jiobeje, Kurangabeje. Ninsun karo bunya na la horomo kang. Iba wafila $200,000 Cash. Ikafumim fane mortgage ka domon ninjo katafu kari woro ibo wafila $250,000. Kairosu Properties and Investment Limited, ibal content sunkaro. Kairosu Properties, link us and we make you a home builder. Alalio, alalio, oh. Alalio, alalio. Alalio, alalio, oh. Alalio, alalio. TV. Terebe. AY. Terebe. Adumanda, terebe. Gambian. Vitalma terebe. Aye. Terebe. AY. Terebe. Gambian talent. Manda, terebe. AY. Vitalma terebe. Aye. Terebe. Wow. Terebe. Gambian talent. Terebe. Aha. Terebe. Aye. Terebe. AY. Terebe. Ah. Gambian talent. Terebe. Chile. Vitalma terebe. Aye. When you smile, it's terebe. Terebe. When you dance, it's terebe. Terebe. Fall in love, it's terebe. Terebe. Happiness is terebe. Terebe. No go bandu. Eh. Nchi konge dago. It by the ramu da. Nigga talk the leka yasa. Jega ma wan la nakala. Bandu. Awa. Ñu ci fi Gambian Talent. Télévision. Di la ñaanal. Ñu fi ci Gambia Talent TV. Yeah. Setan ko salam ji la. Day gën na ne. Gambian Talent mu ngi nii ñëw suma site ñëw set sima kenn mënu si anything Gambian Talent ñu ngi nii every time ñoom ñu taxawuma kenn mënu si anything every day suma xewle wut Gambian Talent ñëw suma site gaay di ma lijanti mel ni nu waaye gaay di puus mel ni ku nekk di puus truck bu yaaw
Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are watching or listening to us from. Ñu ngi leen ay bëggee fu ñu waay du seetaane si ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalando. We are back with you again on the Nyohobai show. Ma leen di bëggee rek di leen ko indil semaine bu nekk. Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi. Niñ koy defee saa su ne. Ni ma leen ko waxee rek semaine bi passé indiloon nañ leen very interesting discussion amoon fi kii di Abdou Karim Wagan Faye moom mi nga xam ne ñoo de organise the open mic festival ak Gambian musician Aliou Badara of the Humanity Stars ñoom ñaar lañ hostoon fii ci Nyohobai show semaine bu passé nii ma ne balaa loolu nag ñu indiloon leen Tombong Seydi ki nga xam ne is the former director general of the Gambia Radio and Television Services and the current external affairs secretary of the United Democratic Party moom lañ doon waxtaanal nag mu ñëwoon fii ci Seattle ñu waxtaan ak moom balaa Tombong nag ñu jàkkaarloo woon ak kii di Alaaji Manka borom State of Mike. It was a very good interview. ñu ngi leen ay bëggee nag today we are twisting it around gender bi foog ñu xal koo balance tuuti rek suñ amee ay góor lu ci bëree bëri nag suñ sisters yi Nyohobai show la Pa Ousmane du nooyal Pa Ousmane du babysit kenn Pa Ousmane dafay jaar ci digga bi sisters yi nag lu yàlla dogal mooy sumay xarit lañ waaye ñu bari si ñoom dañ dee ragal nag tey nag am na koo xam ne nag panka la def but she's a true Gambian pride a true Gambian pride waaye ku panka nag ku bari affaire koo xam ne dafa def bem déguisé boom jàkkaarloo Gambian si di represent Gambia all around the world Jaha Dukureh nuyu naa la Jaha. maa ngi la dellu nuyu Pa Ousmane. di la ndokkale rek bu baax a baax sa sant bi rafet na de. jërëjëf Pa Ousmane ma jërëjëf. ma njëkkala to nga jaxase ni yow daal da nga waane bugguloo ku la mere moo tax nga am tuuti popul pour GDC lifin la nga dugalal ñu yenn green bu ndaw APRC ñu ngi fa gis dooy tuuti nga ñëw nag fesal ñu UDP more because they stand more to winning right or whatever right. Ousmane yoo xam nga ne man du may politique. man su doon seetlu naa ne lii dina make political statement xam nga ne du ma ko sol man du may man daal naa xeexal jigéen yi xeexal xale yi man loolu la ma ñëpp xamee. waaye waxi politique daal jaaruma si. that's what they do di gisuloo benn ñaar ñu ne waaw kii nii gisuloo gaay GPU yi seen cefe sant be foog ne ñoo si nekk seen award bi ñu ne UDP lañ ak seen yeloo yow tamit nga fesal sa UDP nii si kaw yëpp yeloo la de jaaxa Ousmane yow depuis boo ma xamee foo ma xamee politique yow depuis boo ma xam ba tey danga ko mos a dégg si politique. acca boog anyway kon nga dem ak sa gaay rek nga nuyu wante mbokki déglukat yi ak seetaankat yi. waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm Pa Ousmane yow di la wax jërëjëf. ngir tey soo gisee boo ma invité pour ma ñëw ma decide pour ñëw mooy dama gis ne yéen a ngi liggéey di góorgóorlu bu baax because danga gis ne Gambia fii nii am nañ a lot of great talents te am nañ ñu bari ñoo xamante ne ñu ngi liggéey bu baax waaye yéen a ngi def loo leen moon pour promote gaay pour ñu xamante Gambia ni ñu xam si lan la ñoo taxaw daal so man nag awma lu bari waaye maa ngi la sant di la gërëm ba pare di sant Gambian si yëpp di leen gërëm because man suma identity and one of the things that I'm most proud of mooy the fact ne man Gambian la ak lu ma munti am ak fu ma munti dem ak lu ma munti tuuti at the end of the day Gambian la te awma dara lu dul suma bokki Gambian yi so tey loolu moo tax ma ñëw fii pour gën a waxtaan ak yéen because xëy na ñu bari dinañ ma dégg waaye xamuñ ma te xamuñ lu bari si man moo tax boo ma waxee ma ñëw ma decide pour ñëw. bi nga ñëw wax nga kenn yaa ngi dem ci Pa Ousmane yaa ngi dem jàkkaarloog Pa Ousmane did you tell anybody? no because Pa Ousmane man bariwuma xarit nag de. so no not really. waxuloo ko kenn. dama xam ne am na ñoo ko waxoon rek ñu def ni discourage la ne la si Pa Ousmane ngay dem waaye pare nga pour jàkkaarloog man ci hot seat bi nga toog de. Pa Ousmane xam nga rek man lu ma bëgg a answer lay answer lu ma bëgg a answer du ma ko answer so loolu la te yow suma broda nga maa yoo xamante ne du tey so man ñëw ma fii nii pour confrontation ñëw ma fii nii pour dara dama ñëw fii nii ngir yow suma mag nga suma xarit nga te foo ma oo dinaa uyu si foo leen ma buggee seet si dinaa nangu ngeen ñëw ngir man li gisewu ma ko as lu controversial gisewu ma ko as loo xamante ne it's confrontational
dama ko gisee ne rek suma mbokkay laa ñëw te dama ñëw pour gën a xamante ñoom. Mashallah, lolu rafet na, and I am very proud of you for honoring my invitation. And this is the expectation, by the way. Oftentimes, like I said, when I invite people, they are very hesitant, especially jigéen ñi. maa ci ses ngom gi ba tey maa ngi leen toppa pour invite leen pour interview leen ñu bañ suñ mbokki jigéen ñi sisters yi ñu bari dañ maa daw because dañ foog ne dama ne ñoom Fatou Camara, I'll say it, she will not come to my platform. I at maa ngi ko ci toppa, she will not come to my platform. Fatmata Rahma Kuka ñu bari maa ngi leen toppa, ñoom Mama Linguère Sarr, they will not come to my platform. And you honoring that invitation mooy loolu ñu ngi maa déglu ñoom xam nañ bu baax a baax li maa wax. But you as a woman, you have done a lot. ñu ne Jaha Dukureh ku ko dégga xam ne ci you are not a stranger in the Gambia. Why not everybody may know you? I can probably say that Jaha is even more known out of the Gambia than inside Gambia. nañ waxtaan Nyohobai show la. Let's go to your story. Jaha, kan mooy Jaha Dukureh, fan nga jógee ci Gambia and the like. So man basically Gambisara laa jógee comme loo wax dëgg la te soo gisee sa lu tax ma gën a ñëw because xëy na ñu bari dinañ ko jàppee ne Gambia fii nii xëy na ñu bari xamuñ ma waaye international nit yi xam nañ ma te loolu xëy na ñu si dinañ teg ne sax xëy na man maa fi bëgg pour nit yi xam ma o xëy na dama teg ne dama gën Gambian media bi so loolu moo gën a tax ma bëgg a comme opportunity su ñëwee pour ma waxtaan ak Gambian media bi because xëy na ñu bari tamit am nañ misconception about man kan laa ak lu maa liggéey. But basically, man waa Gambisara la URR foofu laa juddoo foofu la suma pa jógee and you know fii laa jàngee dem naa Ndaws ak ñu bari ñoom Hadi Faye ma ñoo ma bokkoon school Ndaws ñoom Yaama Faye then I guess after suñ grade 9 buñ dooree grade 10 si laa move America because dama fa amoon jëkkër and time boobu noonu xale laa te dafa fekk suma yaay gaañu na tamit teg naa suma yaay bu moo gaañu ak man bu maa dem America ñeneenti weer la am then ma dem America sëy waaye balaa loolu comme xam nga ne man doomi Saraxule laa so bu ma nekkee xale góonaa through FGM so bu ma demee ba mag nekk America jànga fa then ma door daal di blog si affaire yi FGM then ba ma door tamit di def benn pétition boo xamante ne maa ngi doon laaj président dina ñëw si loolu. I was more or less talking about your family background. So Gambisara nga jógee. Have you spent time in Gambisara? Ndax waaw man foofu laa juddoo and then I think bu ma nekkee around 5-6 la suma papa ak suma yaay door a tuxu Serekunda so buñ toxoo Serekunda yeah so basically every summer after loolu man maa suma papa si nawet bi Gambisara laa daan dem ak suma step moom amoon na fa tool sax damaa dem si tool bi ak ñoom di béy ak ñoom ak te damaa dem foofu noonu because suma maam foofu la dëkkoon suma mbokkay foofu lañ nekkoon te man ma nekkee xale dama bugg a Gambisara te ba tey noonu laa buggee Gambisara because at the end of the day pour dellu foofu noonu was one of the things yoo xamante ne every summer that's what I look forward to. So you look forward to going to Gambisara te ba tey danga fa dee dem. Ba tey dama fa dee dem. Oh, okay. How was life like okay being in Kombo ngene bi nga amee 5 si ngeen toxu si Kombo you were going to mënuma remember exact age bi waaye bu ma dooree nursing school because maa ngi remember buñ toxoo Kombo ak man bu ma door nursing school benn la ok so Ndaws nga dem Saraxule nag seen papa dañ mun am xaalis de sappa xanaa borom xaalis la woon de am naa Asma ñun daal alhamdulilah rek la ñoo wax am xaalis ak ñaaka am xaalis su papa daal businessman la woon daan liggéey si diamond industry bi mu ngi woon Sierra Leone foofu la tasee ak suma yaay mu ngi woon Angola mu ngi woon Zaire te si diamond industry bi la nekkoon so mënuma wax ne dañ musa ñaaka man depuis bu ma xam suma boppa ba tey jógewuma si famille boo xam ne sona nañ waaye ñu ngee ne alhamdulilah tamit waaye mënuma wax ne tamit borom alal bu mag la sa yaay tamit Gambian la right no suma yaay waa Sierra Leone. sa yaay waa Sierra Leone la ok mus ngaa dem Sierra Leone. yeah dem naa fa bu ma nekkee xale spend naa time Sierra Leone. and I think a year and a half ago dem naa Sierra Leone te at bi tamit bëgg naa dem seeti suma mbokki yaay. oh ok you talked about going to Ndaws nee na ñoom Hadi Faye. middle school foofu laa jàngee. Okay, most of the people you mentioned are now holding positions of responsibilities. Use opportunity bi rek congratulate ale Hadi Faye moom si boppam sax na maa ngi ko invite ñeme ñu ta ñëw jàkkaarloo ak man li ma la wax rek jigéen ñi tekki
ci Gambia ku ma si invite ñaareel mu daw ma Hadi Faye maa ngi ko invite bu yàggoon moom it ñëwut waaye ñu ngi ko ndokkale ci bébé bi moom ak Rafaat rek so ñu continue rek you went to school at Ndaws. How was the education then? I remember last 2 weeks yaa ngi dégg maa ngi interview Tombong Seydi and we talked about the education at the time when he was attending Nusrat, when he attended St. Augustine's, and the education system at the time and right now, can you compare that for us? I think man hale around small middle school age. Nek ma won nit ko xamantene fonkon na janga, but luma muna wax moy even though I was never one of the brightest students in school bi, but then I guess because education system was so good, buma demé America dañ ma toba. The time bobu non man dumay jël force, dumay musa nek ci force 10 bi. Why buma génné Gambia dem America. No, I'm laughing. Yene dañ la tubal America. Dañ ma tubal ko ci force 10 yi. Te bokku ma ci force 10 yi. So lolu moy woné ne lutax ma mention lolu moy pour woné ne education system bi was that good back then. Because so gisé ko xamantene lu daan nekk even ci force 10 bi, waaye man dama dem America ma pass ma SATs te man defuma 12th grade America. 11th grade la am, pass my SATs, pass my exams yep, ma graduate at the 11th grade because I guess the man time ma demé America amon na time bo xamantene nekuma won di dem school because ma ngi sey munu mo na dem school. So busuma sey bi tassé ma delu school less than 1 year pass na exams yu ma waron na pass yep, qualify for college, go on to do my university and graduate with my bachelor's and then do my master's. But pass man lutax my raise point di ni moy pour woné né time bobu non suñ education system bi dafa foron té dafa baaxon because so gisé ku melni man ko xamantene du dan try school nga mëna def lolu imaginal ño xamantene comme Masi Fatima Cissé ñu dan jël moy won suñ head gap ñu dan jël force ak ñeneen so that's lolu moy point bu ma try pour raise essentially which is very important because recently the Gambia's education system is just horrible. The past couple of years has been a disaster. Dingagis over 11,000 people new sit for the WASC exams. Jaha, you will be surprised that less than 500 kids graduate with 5 credits or more, which is the basic requirement for entry for university entry. So what went wrong and where did it go wrong? Can you maybe say your langa fogne more them wrong somewhere along the line? What must be responsible for this drastic fall? Pasman, it's about human resources and empowering our citizens because I think one of issues in Gambia moy ñun képa ku fi halamak sa aim ak sa ambition moy pour nga gëna Gambia pour nga mëna téki pour sa affaire mëna soti duñ dé halat comme ñu tok Gambia fini naka lañ leen wara dimbalé because nekkul everyone tamit ñoy jangakat man lima xam yépp ak luma liggéey du janga mo mako may it's luma jangala along the way te even su dé ñepp amuñ opportunity because ben university bu mak lañ am Gambia fini but what about technical centers yo xamantene dinañ jangal ñu ba pare teachers yi tamit amuñ lo xamantene moy tax nit pour nga wax ne man dama bëgga nekk jangale kat te dama bëgga dimbalé doomi Gambia yi pour ñu gëna dem ci kanam lu ñoo fay teachers yi baaxul conditions with teachers yi they teach baaxul te lu bari like the whole system lañ wara change I think essentially because deka su amuté educated individuals da nga gis ne Gambia so xolé suñ politics ñun dañ nekk deka bo xamantene we don't vote on issues. We vote on tribal affiliations. We vote on various aspects of society. It's because a lot of people are not educated enough to know ne ñu wara represent. Then wara set issues rather than fan la koku jege or ban laka lango laka or lan la ak lan la. So education is very, very important. Man Sudan dara mu ci Gambia bi lo xamantene buga na gis drastic changes ci system bi dafa nekk ci suñu education system bi dafa nekk ci suñu health system bi. Very good point, Jaha, you've raised there. One thing that caught my attention is the fact ne ñepp duñ jangakat. You've said that and you are very right. In America you have people
You have people in all walks of life that are doing different things. Hale soko suñ ko spoté ne okay ki pare uta jangat lifin formal education pour process muna dem be college and the like. You see the parents working with them or even the school system working with them to see how they can help the person pour mu janga métier or become something else, which I think is very important. We need to consider. You also talked about the different issues that are responsible, lack of motivation for the teachers at yeneen yep, which is very important. And I think it's good pour ñuy waxtaane yenn yi in as much as okay we want to talk about okay Jaha and what Jaha does. It's important we bring out some of these issues and see your perspective, especially you've traveled to different parts of the world. Xale yi duñ leen ci bàyyi ñoom tamit on their part. People are so focused on technology right now. Ñun suñ time lolu amuton, there were no cell phones. Foog na ñun suñ grade 11 or so sila cell phone génn Gambia sax. But now everybody is obsessed with gadgets, with cell phones, with traveling and so many things, being on social media, etc. And I think that is very important. So ngene nga dem school sa 11th grade. Your mom passed away, right? My 11th grade I graduate high school America. Okay, no, I'm talking about in Gambia. Saya ngene dafa rir earlier you mentioned that your mom. No, my bum gañu fekk ñu ngi jeexal grade 9 di dem grade 10. So man buma dem America dafa fekk ñu ngi just commencé grade 10. Grade 10, okay. Master, how was that feeling though? Saya, by the way, are you the only daughter or you have other siblings? No, ñun bari nañ suma yaay am na ñun girls yi ñun 6 la ak 3 boys, so we 9 in total. I think, so nekkee xale sa yaay gaañu, I think it's one of the most difficult things yoo xamante ne loolu ngay mun a go through because danga gis ne like everyone, even ba tey sax it's one of the hardest things because with man everything lu ma def ak yéene suma amee naxar suma amee lu ne first person bu ma bëgg a waxal suma yaay la te loolu yàlla def na ne man bu ma mag ak bu ma àgga foo xamante ne taxaw naa suma yaay fekkeewut ko te du comme métit boo xamante ne day deñ xëy na yéenay di nga fàtte waaye saa yoo amee bànneex di nga ko xalaat saa yoo amee lu la naxari di nga ko xalaat te teg na man suma réeri yaay bokk na si lu ma gën a métti suma life because danga gis ne suma yaay suma xarit la woon tamit then teg ba tey mënumaa gis kenn koo xamante ne si àdduna bi dina ma mun a bugga comme suma yaay nu ma buggee. Are you the firstborn? Are you your mom's firstborn? No, man my second to last. Second born, okay, second to last. Waaw, second to last. Dama naroon la nekk chat rek waaye xam nga rek suma rakk dafa stop mu ñëw yaaxal ma ko. Mu ñëw yaaxal la ko, okay. So Sayai passed away. How did you guys manage that with daddy? Dafa taka benen jabar ndax you guys stayed without, a woman in the house? Man may sarawul dafa fekk suma am na yeneen jabar di du benn sa ñoom ñetta la woon. Oh, so suma yaay bu mu gaañoo, but actually man suma yaay bu mu gaañoo dëkku mo after bu suma yaay gaañoo dëkku ma woon suñu kër. Suma mag bu jigéen moo jógee Angola mu ñëw si moom laa dëkkoon ba ma dem America. So man after bu suma yaay gaañoo si suma mag laa nekkoon. Sa mag nga nekkoon, okay. Fan Serekunda foofu? Gambisara White House mooy foofu laa dëkkoon. Oh, okay. Olof bu set nga dégg. Olof bu set nga dégg ba pare panka fu jàngee olof fu déggee olof? Parce que man baax ma si dëkk bi laa juddoo yoroo fii nii su ma déggutee olof ñu laaj ma yow tamit. But do you speak Sarahule as well though? Te pankuma kuy ñëw sa show bi daf man pankuma kuy ñëw sa parce que man bàyyi ma yaa ngi bëgg a wax do you speak Sarahule as well? Gisuloo ni nga def sa loxo yeeg ni nga waxee. Sarahule laa gën a dégg olof man dégguma olof di suma Sarahule moo set. Sa Sarahule moo gën a set, okay. And until this day you speak Sarahule? Ba tey man suma Sarahule moo gën a set am na lu bari munuma ko wax si olof waaye dinaa ko mun a wax si Sarahule. I am proud of you. Dinañ ñëw ci loolu, you having lived in America for a long time, ba tey ji your communication most of it you are làkka sa olof làkka sa Sarahule. Man nga ñëw di ñu slangs di ñu làkkali waaye soo ma làkkoon angale rek wala slangs ma fii ma tojal la ci beneen yoon. waaye baax man wax naa ko ne man suma jànga soriwul so du ma fi mun a toog di làkka angale bàyyi rek ma làkkali ma xam man lii laa xam. Okay, so ngeen sa grade 10 sa yaay réer grade 9th grade, then 4 months later you went to America. Lan moo la indi America? Dama fa amoon jëkkër so dama demoon sëy. Da nga amoon jëkkër at 9th grade. How old were you at your 9th grade ba nga am jëkkër?
No, grade 9, my own 14. So early grade 10 ladem, my own 15 at that time. So I want to establish, when were you married? At 15. At 15 you were married. Yeah. Was it somebody you loved ndax yow yaa choose pour say Pass man, yeah, xamoon naa ne fii la ñoo mujjee. Pass man xam nga ne benn xale du mun a nopp at 15. So gisee man may liggéey si comme duma go in details about my personal life because loolu jox naa cër ku ma sëyaloon ba pare jox naa cër suma family loo xamante ne la discuss naa ko before ñëpp xam nañ ne dama teel a sëy naa at the age of 15 ku ma sëyaloon xaw ma ko dama dem America foofu laa ko miit fekk ko fa waaye comme ay affaire yu mbëggeel ak ñaakaam mbëggeel at that age man li ma taloon dangaa gis ne suma morom yu bari ñu ngi excited ne ñu ngi finally door high school waaye dangaa gis soo jëlee xale dugal ko si sëy mu war a toogaa di war a nekka mag te kooku dafa bëggoon la jàng nekk xale at that point comme ni ma la ko waxee woon man nekkuma woon nit koo xamante ne mus naa bëgg a jànga waaye teel a sëy bi moo ma joxoon ambition boo xamante ne tax na ma gën a xalaataat ne suma yaay bëggoon na pour ma jànga because balaa man suma mag yi kenn jàngu si suñ kër muy góor muy jigéen kenn jàngu si man maay first person boo xamante ne dugaloon nañ ko school so I think experience boobu noonu yëpp dafa tax ma eewu mu tax ma bugal suma boppa dara so I think yeah. So nga ñëw America Seysi, how was that though? I understand you don't. I mean it was hard about because xale laa woon suma yaay nekk fa pour explainer ma lu bari then man si Saraxule community bi laa jógee te man depuis ma nekkee xale I've always been dama utee ak suma doomi yaay yëpp dama utee ak suma doomi papa yëpp te comme trying to because man dama nekk koo xamante ne tamit dama bëgg suma papa lii merloo suma papa neexut ma so maa ngi doon try pour please suma family but at the same time xamoon naa ne lii nekkut loo xamante ne laa bëggoon so pour nga nekk xale tamit nga nekk si façon situation boobu noonu te amuloo kenn koo xamante ne ngay mun a waxtaanal comme nekkoon na loo xamante ne jafe woon na torop and ñaanuma yàlla benn xale mu go through man lan laa go through woon bu ma dëkkee New York. So bi nga dem America you knew you were coming to Seysi xamoon nga ne dañ la eb pour nga ñëw Seysi. xamoon naa ko xamuloo woon loolu. non xamoon naa ko. xamoon nga ne da ngaa ñëw Seysi okay. But tell us some of the struggles. I mean, or you don't want to talk about it. It's okay if you don't want to. No, but for the, I mean, yeah. In general, yes. In New York, what life was like living in New York. Sure. But come to Malamuna, what details of Lana House say the Aglana Fahel. And I will respect that. The way my show is designed is mostly geared towards educating young ones in you barite you get jaha. I will tell you, even before you came studio bingane kanon, when I told them I'm having you as a guest, a lot of them already knew you. Didn't just jaha ugly jaha did but may not even know the struggles that Jaha went through. Bima interview Alaji Manka a couple of weeks ago. Manka bimwa si atele nyawla dan fanan. Somebody told me somebody was Alaji Manka's former classmate. The person told me, Mom, daf don't joy bim setane suma interview ak Alaji Manka because the person didn't know ne Alaji Manka mu don dunda lim don dunda ñom time bi ñoo dem school Gambia High mu ne ma coordinator lañ ko daan oye because Alaji Manka was always involved in events doing things and that was his only source of raba through which he can have something to be able to survive. Waaye tey ñu ko gis mu ngi tukki mu ngi dem fu nekk foofu la loolu laa bëgga foofu laa bëgga ñëwee in that perspective not to go mostly into detail su la neexee. No, absolutely. I think man ma Alaji Manka we do have something in common because man ñu ma xam ma nekkee ndaw xam nañ ne man soo waxee programme dinaa si feeñ ebede dinaa dimbale organize ay party ay talent show man si yooyu la ma ñu bari xamee woon comme nu ma la ko waxee bokkuma woon si ñoo xamante ne dinañ nekk si first time bi si classe bi man organising mooy woon suma major and I think loolu dina explain lu bari si fu ma nekk right now ak lu tax ma mun comme certain things yu ma dee def but dangaa gis ne man suma sëy bi yaagut ay 2 months laa am si suma sëy bi ma génnee si sëy bi pour nekk doomi Saraxule dañ la dee consider as jigéen bu sëy already comme nekkaatuloo xale even though maa ngi woon 15 waaye dangaa gis ne suma famille suma mbokk yi dañ ma daan wax ne comme léegi jigéen bu sëy nga danga war a soloo nii danga war a def nii danga war a def na le te time bu mu jotee pour ma bugg a dellu school time boobu noonu si suma anti bu ma dëkkoon xam nga moom mu ma jàppee jigéen bu sëy mu ma jàppee comme
si sarahuli laa mun a waxee woot bi yaxarim xooree mooy comme jigéen bu dugga si sëy ba pare so tu moom waruma dem school dama war a lijjante du ma amee beneen jëkkër ma sëyaat su dee du ma dellu si suma fo sëy bi then pour ma mun a dem school dama dooroon di liggéey so dangaa gis ne man from the age of 15 16 maa ngi liggéey lu ma amal suma boppa yaay mayu ma ko papa mayu ma ko mag mayu ma ko rakka mayu ma ko maa ko amal suma boppa from the age of 15 16 damaa dem school bu ma amee school te loolu sa nekkul nit ñi moo ma dimbale pour ma dem school man maa nekkoon di go around New York si school si di leen ñaan pour ñu jël ma te because aw ma woon legal guardian boo xamante ne moo ma doon jàppale pour ma ut school bu ma dem ma doon nangoo jël then finally si benn school naa dem school bi taf la tudda foofu rey nañ fa ticca sooy dugga si school bi ay metal detectors lañ am comme airport noo dee gooyee through airport security school boobu noonu la mel so bu ma finally demee ma toog ak guidance counselor bi mu ne ma gaay munuñ maa is it in the Bronx yaa ñu ne yeah it's in the Bronx mooy woon last school boo xamante ne dew ma fa because xam naa school bi nu mu bonee then bu ma demee waxa guidance counselor bi ne ko dama bugg a door school moom it mu ne ma aw ma parent so munuñ maa jël so fu ma toog rek ma door di jooy bu ma jooyee then gaay jël suma information si élection mu call ma mu ne ma wax na ak principal bi gaay mun nañ maa jël but being that America ñun duñ daan sol uniform yëre lañ daan sol pour dem school te time boobu noonu man mostly yëre yu ma am ay african lañ woon te su ma demee school noonu dinañ ma bully loolu I was sure of it so ma ut liggéey bu ma utee liggéey first place bu ma liggéey New York clothing store la woon so dama daan ràñse ay yëre then after loolu ma ut liggéey si Senegalese restaurant ñu bari ñoo xamante ne dëkk nañ America dem nañ New York war nañoo xam Africa Kine so ma ut liggéey Africa Kine bu ma utee liggéey Africa Kine su ma wàccee school rek dama faa dem te du ma wàcca yéenay ba 1 si guddi 2 si guddi man amoon na bés yoo xamante ne guddee naa wàcca maa ngi bugg a nelaw fanaan naa train damaa eewu si next morning bi ma réalise ne si train bi laa mujjee fanaan te ku dëkkal New York ku xam America di nga xam ne homeless individuals si train bi lañ dee nekka te si mbedda yi so imagine nga nekka 16 17 ngay nekka out guddi boobu noonu façon risque yoo nekka di face ak façon tolof yoo nekka di face so nekka naa si loolu ba ma graduate high school waaye balaa ma graduate high school comme sonoon naa torop like man ñu bari boo ma ni Gambia am nañ ko like at that age comme soo seetee maa ngi ñàkk suma yaay at a very early age ba pare ma dem fekka suma boppa si façon situation boobu noonu New York cause na a lot of depression cause na a lot of anxiety ba tey sax man am someone koo xamante ne I fight with depression I fight with anxiety and at the age of 17 attempt on suicide then yàlla dimbale ma dara jotut ma ñu yóbbu ma lopitaan ma spend for 2 weeks ba ma liyaati wér then after loolu ma decide ne man munatuma dëkk New York because xam naa ne su ma desoon New York ida dama rey suma boppa oo ñu rey ma then si laa wax suma papa ne suñ ma amalatee jëkkër dinaa seyati so loolu bokk na si comme xam nga ñu bari xëy na ñu maa gis maa ngi liggéey si FGM maa ngi liggéey si child marriage waaye understand uñ lan a tax ma am ité boobu noonu pour jóg si because dangaa gis ne man xam naa si lan laa jaar te xam naa métier yaay bi te xam naa ne kenn nekku fa woon suma papa nekkoon ne dafa xamoon ne si façon soona boobu noonu laa nekk New York mu ignore ma suma mag yi nekkul ne dañ ko xamoon ni ignore ma waaye dafa nekkoon loo xamante ne because man nekkuma nit koo xamante ne mun naa ñaan nit dara nekkuma nit koo xamante ne mun naa laaj nit dara so dangaa gis ne from a young age liggéey dafa nekk loo xamante ne dafa bokkoon si man te yeah that's pretty much yeah, but you mentioned ne danga wax sa papa ne suñ la gisalaatee jëkkër di nga sëy that is kind of surprising a beautiful young lady you look very pretty nga nekk America you must have met fi nga dëkkoon noonu si Bronx bi fi nga wax ni is the mun naa ko ooyee Gambia in New York because Gambian no góor yi dañ daan ñëw pour ut ma pour sëy waaye because dama sëyoon so da ngaa gis ne ñu bari ñu daan ñëw pour ut ma dañoo nekk ay paa ñu am jabar ñoo ma daan ñëw ut si sëy so man paa yooyu noonu xamoon naa ne du ma sëyaa kenn te du ma dëkk Bronx di fa soona so yow yaa digut paa yi daal ñi daan ñëw yow yaa leen digut waaye gars yi dañ daan ñëw waaw man yàlla xamoon na ne man bëgguma woon na sëya paa time waaw loolu laa doon bëgg a wax ni so boy si amuñ woon sa fit kon so paa yi ñoo la ñeme ñoon boy yi amuñ woon sa fit no I think it's just this concept of jigéen su sëyee dangaa gis ne even though sëy bi sax 2 months la woon waaye dangaa gis ne ñu bari dañ laa consider as kii dafa sëy already so su ma sëy xale bu ndaw lay taka xaw ma na jeeg lañ la dee ooy dañ la dee consider si jeeg waaw jeeg xaw ma ban level of jeeg la ndax jeeg
ndax jeeg dinki la lii lañ ma doon ooyee si Bronx bi di ma naxaral xale bu ndaw bu mel ni man ñu teg ma di ma ooyee jeeg ndax jeeg dinki nga ban nga woon jeeg dinki nga woon ndax jege mari ndax jeeg dinki doom ban nga ci woon xale laa woon aw ma woon sa 18 ñu ma ooyee jeeg nara léegi jeeg nga léegi jeeg léegi moom d'accord naa léegi moom jeeg laa waaw léegi moom d'accord naa no ma ne time boobu ban level of jeeg nga woon jeeg dinki nga ndax jege mari nga ndax jeeg xale laa woon under age laa nekkoon but then I mean I'm just thinking why didn't you have anybody you had a crush on you didn't date amulo won far bi nga ne time bobo during that time I mean I'm talking about during that time obviously say to law one at the time so since I'm being very open and transparent yes. Gore Sakis rek laa noboon nag ñëpp xam nañ ko ñu nekkoon ndaw si yëpp ak man kan noonu but then ma dem sëy ko kan la Gore Sakis kuy Gore Sakis ñoom Gore ñoo moom FNB xaw ma FBN am na lii nii money transfer business bu fi gaay am okay Robert Sakis right Rakam Robert Sakis Rakam Raki Robert okay waaw Robert mooy sëy ak Marie Kumba Gomez okay so Raki Robert okay Raki rek laa noboon ma nekkee xale te da ngeen nekkoon moom nga nekkaloon before nga tukki déedéet musuñoo nekka nag yow yaa ko noboon waaye ñeme ñu lool moom ceesu la yow it jàng doon faaru yaa ngi ko doon am caractère Pasman next topic na gaaw next topic damaa dem jëli suma raka anyway that's fine but then bi nga nekkee America noonu so what happens afterwards sa papa ngeen ne da nga ko wax ne mu soo gisee jëkkër so jëkkëri America nga amaat ku nekk America ndax jëkkëri Banjul ndax did you have to still remain in the Sarahule community no man suma papa du nangu ma sëy ak kenn ku nekkul Sarahule ba tey jii sax suma papa nanguwul doomam suma papa nag dafa am leena lu am ñun suñu famille soo santu Jaha Dukureh santuloo Jawara santuloo Wage pour nga am jabar ñun suñu kër day jafe de suma papa dangaa nekk Sarahule te doo nekk any Sarahule de dafa am yenn sant yoo xamante ne yooyu nga war a am pour takka doomam dinaa wax ak yow si loolu affaire caste system bi affect Sarahule community bi because we are following that situation very keenly so yéen ci buur yi ngeen ndax ci jaam yi ngeen ci Sarahule because dafa mel ni loolu nga ñoo wax nii because am nañ di non du loolu sa de non man li ma wax mooy comme even si buur yi man Dukureh laa santa so ñun ñu consider si ñoom si seen xalaat ñu consider si buur yi waaw ba dangaa gis ne even si biir buur yi suma papa dafa am doomam yu jigéen yi yëpp ñun sëyal suma papa am na over 30 doom te ñun jigéen yi xëy na mut nañ 20 waaye dangaa gis ne man suma mag yi yëpp et ida ku santa Dukureh o nga santa Wage mbaa nga santa Jawara man suma mag yi yëpp ak suma raka yu sëyangoom yëpp ñëpp si ñetti famille yooyu noonu rek lañ si but why is that so though I know okay it has to do with the clan ak yooyu noonu yëpp what have you personally done Jaha pour actually challenge that status quo do you think that is right you are exposed you traveled around the world do you think that is right man gëmuma xaaral ma wax li clearly man gëmuma si caste system te du ma musa gëm si caste system okay man dama nekk ñu ko xamante ne xëy na yàlla moo def ma juddu si aada bu ma juddu te ñoom loolu seen gëm-gëm la waaye su ma sañoon na gaay xam ne yàlla moo ñu binda te yàlla dafa wax si alquran bi ne def ñu binda ñun ñëpp ñu em ñun amuñ benn right pour tiim beneen doomi aadama pour wax ko ne yow jaam nga amuñ benn right pour tiim beneen doomi aadama pour wax ko ne man suma doom bi sëya yow ngir yow tiga nga mbaa lii nga because at the end of the day noo ko war a xoolee mooy xëy na before time yi yonente bi ay jaam amoon na because ñoom foofu lañ ko dee justifié ak foofu lañ ko dee baissé waaye dangaa gis ne yeneen caste systems yu ñoo wax di wax ne kii tëggal la kii lii la ñooñu seen métier moo tax ñu ooyee leen loolu so ñun suñ jëlee seen métier pour wax ne just because of that ñun ñoo leen génn oo lii la I think not only Sarahule but yeneen laakay tamit am nañ the same thing but it's time as a society as a civilized society pour ñu xam ne like lii amaluñu benn njëriñ te nit yi dañ am yenn belief system seen boppay di wax ne waa soo séyee ak ku nekkul buur dangaa bad luck o dugga na fii o dem na fale man daal yàlla laa gëm te lu yàlla wax si alquran bi loolu lay toppa xam naa ne suma mbokkay suñ dégloo lii dinañ ma saagate dinañ ma mere waaye suma yoon nekku si ngir yàlla waxut kenn nga def sa nit jaam si tubaab yu doon jaam soo ko xalaatee xoolal Pausman yow yaa ngi dëkk America
injustice buñ nekk di gis diggante white si ak nit yu ñuul yi ak Donald Trump nu mu dee wax si nit yu ñuul yi ak ñeneen yi as a black person xalaatal loolu nu ñu dee métti and ñun what makes us think ne luñ nekk di def suñ morom yi nit ku ñuul yi suñ biir dëkk yi it's any different from tubaab yi luñ ñu def ak luñ ñu continuer di def. Absolutely right. And I was going to ask you though, what have you done towards challenging this? Linga wax ni mention gane is not only mention gane it is not only in the Sarahule community. One time I sent the team to Koina pour ñu dem defi investigation ci affaire issue bi ni. So I was talking to my mom and I had a call from guy fofu no. After talking to her, I explained to her li guy demal, and she actually explained to me nema mom si bopam sax amna time Bambugar fim joge they also had the same thing slaves mu ne bu yagut ni rek amna kenn kum tesel ci ko xamne sen slaves yi la koku dafa jog mom bim toge koku dafa ñew rek koku jog ne ko yow sa mam sa papa sa mami ñoo momon suma mami man. And she had to tell the person to sit back down and stop. So, my educated suma yai. So, what have you done about this issue? Bu problem yi URR bi commencé. So go through suma Facebook timeline bi di nga gis ne post on na pour condone whatever it was that was happening at the time. Pausman man nekuma nit ko xamantene dama laxatu behind suma beliefs. Nekuma nit ko xamantene regardless of the challenge bi. Man nekuma nit ko xamantene dama gum dara be pare just because suma society or suma family man lima gumuñ ko man dina si laxatu ma dina si nubatu. That's not who I am. Lima la wax nga ñëw na Gambia Talents na yow ñuy gis li moy uppa man ñuy gis lu nekk suma profile bi comme personally luma la wax te dina ko waxati caste system man mako gomut affaire ki bour la ki jam la man duma tim ben doomi adama diko oyé jam te ma ngi ñaan nit yi pour ñu tok xalaata ci delu wa ci yalla xamne ñun ñep yalla mo ñu binda te yalla def ñu binda ñun ñep ñu em ken oppo fi keneen sa morom. Well, but then you suma papa gom nako but at the same time tamit dama believe ne ñun gis nga suñ statute bi ñun suñ bopa pour toog ne lii loo xamantene dama against it and su dee gis naa nit koo xamantene o suma doom mu gis nit koo xamantene bugga na ko te dafa bugga siya moom suma mënutee start with suma bopa pour wane ne lii man duma àndaa moom regardless of kan moo ko gëm how man da understand nga wow man diine laa toppuma aada aada important na te man bugga naa suñ buga na suñ aada waaye aada boo xamantene dafa discriminate against others man duma toppa aada boobu and that is the point I'm trying to make. It needs to start from your own house, educating your father, talking to him pour mu understand no dama dee waxtaan ak suma papa ak suma comme suma papa dafa nekk nit koo xamantene moom ndeysaan melut ni man suma papa bari wut wa so doo ko musa dégga si comme façon coow yi comme muy defend ne slavery dafa war a continue or muy wax otherwise suma papa nekkul façon nit boobu noonu so man musuma toog ak suma papa fu mu waxee ne comme by force lii loo xamante ne la dafa war a dem ñun suñ kër gros man yaruma si kër boo xamante ne dañ ma jàngal inequality xaw ma na understand nga ñun suñ kër dañ ñu jàngal pour ñu treat everyone maa ngi remember man ma nekkee xale war naa la ni Gambi Saara laa yaroo man suma yaay xaritami mooy ñoo xamante ne they are from the lower caste suma yaay ñooñu la xaritoo woon like ñooñu la daan toogal ñooñu la daan defaral everything bi because in a way moom it outsider la woon so she wasn't fully accepted dangaa gis ne yaa ngi jógee Sierra Leone dégguloo làkka bi then so dangaa gis ne ñooñu ñoo jàppale suma yaay so man tey ma mun a toog di wax ne those same people they are any lower than me or man maa leen gën non mënu maa def loolu. Yeah, because like I said, we've been investigating the issue. We went to Koina. We have spoken to, both sides, the Gambana people who are claiming that they are equal, that everyone is equal. We have spoken to the Horosu people. In Koina, we went to Garawal village and we spoke to them. And the problem is way bigger than we think it is. And lives have been lost there and everything. So it's important that people like you who have a voice, who belong to that community, even if it is going to take initiating a new campaign to actually sensitize your people ñi nga xam ne of course ñoom ñooy buur yi ñoom ñoo gëm loolu pour ñu xam ne eventually it's not something that they are going to be able to sustain and the sooner they can get away from that the better it is and this is just the fact because niñ leen a xoolee man xam nga nit yi luñ fail to realize mooy man benn nit la te FGM ak child marriage dafa nekk loo xamante ne dama very passionate about it te dangaa gis ne summit bu ma doon organise Sénégal loolu jël na ma ñaari at pour ma organise event bu mel noonu so a lot of times
comme lu bari buga naa koo def te lu bari buga naa koo man suma sañoon dara duma doon raw Gambia suma sañoon everything lu fi doon xew dinaa si mun a bokk te dinaa si mun a téye but problème bi mooy comme benn nit laa capacité boobu noonu laa amul pour def everything nekkul ne buguma koo def te nekkul ne munuma koo def waaye maa ngi ñaan yàlla ba tey su ma mayee opportunité bi loo xamante ne la dinaa mën a work with other Saraxule youth comme yaa ngi gis maa si sawane yi lii loo xamante ne la gaay taxaw nañ si bu baax sax te su ñëwee time boo xamante ne xam naa ne mun naa dedicate suma boppa to it fully loo xamante ne la definitely I'm more than happy to do that. Okay, fair enough. We'll move away from that. So you were in New York and if you see another man, you will get married. Papa. So did he get you another man? Suma single on. Ma gis góor bu ma buga. Dinaa doon te ñu ne ma lii la man dinaa doon def lu. No, wahuma before we started talking about the Sarahule issue, you said after you finished your first marriage, you have engaged your dad and you told your dad ne so gisee so la gisale benen jëkkër pare nga. Oh yeah, then yeah, ma sey maa ngi woon 17 right fekk graduate naa man moo doon graduate high school moo tax dañ ma tubal 17 laa amoon. So ma sey yeah alhamdulillah ma jur ñetti doom. Okay, so first marriage bi jotuloo see am doom, right? The second marriage nga am doom, okay. You still lived in New York or you moved out? No, maa ngi woon Atlanta. Yeah, si nga nekk Atlanta. Okay, well, that's the time I met you anyway. Yeah, so you did that, but then at some point we see you started campaigning against child marriage and FGM. At what point did you start that? Wax nga about blogging anyway. At what point did you start that? So maa ngi door loolu bu ma biiree ak suma doom bu jigéen bi mooy suma ñaareeli doom. So bu ma biiree ak Khadija laa door di blog online and then yeah pretty much that's when this whole thing started because then I guess after bu ma juree suma taaw bi just man suma own experience with having a child and then ma biiraati ma xam ne doom bu jigéen laa war a am experience boobu noonu yëpp maa ngi ragaloon so loolu moo taxoon ma door di blog. Okay. So did any of your kids go through it? No, benn doom bu jigéen laa am te yaa du musa go through FGM. Did she come to Gambia? Ñëw na Gambia. Fii la dëkk mu ngi fii léegi ñaari at almost 3 years suma doom baa ngi fi. Te gaay defuñ ko yóbbuwuñ ko. No, man suma doom yëpp fii lañ dëkk man suma boppa fii laa dëkk teg naa ñu bari xamuñ ne fii laa dëkk waaye man dëkk naa Gambia léegi almost 3 years. I have somebody that I am close to ko xam ne loolu lañ ko def obviously moom Wolof la mu sey ak somebody from the Sose tribe and dañ ko wax school dafa tëj rek ñu ne ko dañoo yóbbu doomam bi na doomam bi dem holiday seen dëkk mu dem dëkki papa mu dem rek gaay téye xale bi xarafal ko nii just like that ñu xarafal xale bi so these are things yoo xam ne they do happen the woman definitely did not like it did not consent to it and all of that so yow sa doom is not going to go through that right? No. Oh, okay. Ken xalaatut loolu pour suma family pour suma doom through that te maa ngi sant yàlla because comme noo ko waxee charity begins at home yàlla dimbali na ma to the point boo xamante ne suma family si boppam ñu nañ to understanding bi pour xam ne lii nekkut loo xamante ne farata la pour ñu yóbbu seen doom yi te maa ngi gis a lot of changes within man suma own family so loolu maa ngi ko jàppee sant yàlla because dangaa gis ne ak man li maa liggéey su dee mënuma convince suma own family pour ñu bàyyi pour may dem si àdduna bi di continuer di preach the same thing so at least alhamdulillah. I was going to ask you that question Nela yaa ngi dem around the preach people and talking to people about it have your family stopped or minimized doing this loolu obviously dinaa la ko doon laaj but then I guess no absolutely comme exemple bu ma laa mun a jox mooy man suma papa kilifa diine la suma papa summit bu ma organise woon Sénégal suma papa mu ngi fa woon okay so loolu war na laa woon ne man suma famille ñu ngi suma mag yu góor yi seen doom yu jigéen yi bàyyi nañ di leen xarafal masha Allah am na suma mag bu góor boo xamante ne benn si jabaram bi kooku kenn doom mami góoyuñ turu xëy na balaa maa door liggéey bi xale yoo xamante ne jaar nañ si ba pare loolu waaye man suma mag yu jigéen yi seen booba depuis suma taawi yaay bi ba si man kenn amul doom bu jigéen boo xamante ne dugal nañ ko leen so loolu yëpp nga ne ma ne masha Allah so loolu yëpp is something loo xamante ne I'm very very proud of it and ñeneen yi xëy na am naa ay cousins ak xëy na extended family boo xamante ne ñoom aagaanguñ fa waaye comme lu nekk ndànka la because lii nekkut comme loo xamante ne damaa xeexaa nit pour ne by force da ngeen ko war a bàyyi du loolu lii aada boo xamante ne la dañ ko fi fekka te su dee dem nañ ba gis ne
lor moo si nekk pour jigéen yi lu war a am mooy pour ñu waxtaan ak suñ nit yi pour ñu understand ne xëj na lor bu si nekk moo ëpp bénéfice bu si nekk pour ñu try ñu naxantee nit yi pour seen naka lañ koo mun a bàyyee léegi wax ñu si loolu Jaha ban loraange moo nekk ci xaraf aada la dañ ko fi fekk ñenn ñi sax ñu ne diine la jigéen dañ koo xarafal yow nga ñëw ne loraange ci nekk ban loraange moo ci nekk Ousmane yow daal tey teg naa ne lii nga ba pare def nii no but in a nutshell comme nekkul ne man maa ñëw pour wax nit yi ne loraange moo si nekka World Health Organization conduct na studies te find na ne all 3 types of FGM are harmful te da ngaa gis ne su dee waxtaan nga ak jigéen yoo xamante ne go nañ through FGM ñoom ñu bari dinañ la explainer comme métita yuñ dee am ñu bari mun nañoo am infection si te da ngaa gis ne ñu dee def xaraf bi tamit nekkuñ ay docteur te nekkuñ ay ñoo xamante ne xam nañ lan lañ nekk di dog ñeneen da ngaa gis ñu dem dog loo xamante ne si jigéen waruñ koo dog te da ngaa gis ne jigéen yoo xamante ne go nañ through lii nekkul ku nekk situation am moo nekk benn waaye am na ñoo xamante ne dinañ la wax ne ñoom dinañ am métit si sëy am na ñoo xamante ne suñoo am doom because of scar tissue buñ am dinañ si am métit te teg naa ne yàlla ñun ñëpp def ñu binda góor nu moo bànneexoo si jigéen noonu la war a bànneexoo si góor soo teguma ne ñun am nañ right as human being pour génnee fa loo xamante ne yàlla moo ko fa def te especially loo xamante ne nekkul farata pour ñu perform ko one of the things over the years loo xamante ne man suma liggéey has been loo xamante ne I'm very very passionate about it mooy côté diine bi ak FGM moo tax tukki naa dem ba Egypt toog ak grand imam of Egypt mooy Al Azhar ñooñu they have the highest authority when it comes to Islamic jurisprudence issue nañ fatwa against FGM wax nañ ne all forms of FGM waruñ koo def si jigéen yi because of métier te ñooñu ñoo gën a am xam-xam mooy oldest Islamic University suma summit bi bu ma ko organise Dakar make naa show ne Al Azhar ñëw nañ teewu si summit bi te not only ñu ñëw teewu si summit bi waaye jël nañ ay kilifa diine from dëkki Afrique yi yëpp te gars yi ñëwoon nañ teewu nañ si summit bi te ñoom ñëpp luñ d'accord mooy ne lii nekkul loo xamante ne diine la diine daf fi fekk FGM balaa diine islam FGM amoon na fi balaa yeneen diine yi yuñ am si muy Christianity muy islam lii dafa nekk loo xamante ne daf ko si fekka te su dee koo xamante ne la comme jàngal nga lii si saydi diine bi di nga gis ne lii nekkut loo xamante ne dafa ñëw pour favor ñu dafa ñëw pour ida comme limite jigéen yi in a lot of ways te comme yére diggante doomi aadama sax ak doomi aadama ahala because su dee comme circumcision la ñoo wax circumcision docteur si wax nañ ne dafa am bénéfice pour góor waaye pour jigéen mënuñ ñoo wax anything loo xamante ne lii mooy bénéfice bi pour jigéen te su dee loo xamante ne la ñun suñ boppa mënuñ laa wax lan moo tax ñu koo def dafa nekk loo xamante ne comme war nañ koo xalaataat trop especially ñu ngay gis ne am na ñu see dee ñu ngay gis ne am na ñu see am problème ak complications yu bari so as a society dañ war a toog ñu waxtaan rek ñu mun a xam ne lii comme nekkul ne dañ bugg a forcer suñ idéologie te lii amul dara pour defa western idéologie man ku ma xam nañ ne man africain la in and out dama bugg a Afrique suma biir xol bi man soo ma seetloo sax suma génn si biir mbooloo suma yëre olof lay sol suma yëre africain lay sol te loolu wane na ne man bugga naa suma aada bugga naa suma culture waaye ñu mun a toog tamit waxtaan naxante comme time bi jot na waaw wax nga ñu ne it has complications but you don't tell us yan façon yi complications la xaraf de am maire yi ko def ak paa yi seen justification especially maire yi dañ doon wax ne dañoo téem jigéen ji because suñ la xarafalee dina la gën a téem pour avoid ali pour nga teel a am sex teel a am affaire ak góor and like to make sure doo biir nga maintain sa virginity which was a big pride for the family. This was the reason why for the most part they did it. So what's your response to that? 540. What's your response to that? Pasman, my response to that mooy America ak yeneen western countries yi duñ dee xarafal jigéen waaye am nañ teenage pregnancy yi ba tey Gambia fii nii ñun dañ dee xarafal suñ doom yi jigéen yi waaye taxut amuñ teenage pregnancy loo xamante ne la yaaga na fi ñun luñ war a def as a society mooy ñu sensitise xale yu jigéen yi pour wax leen ne ñu toppa seen education moo leen gënal ñu toppa xale yu góor yi di yaaxa seen booba because xale soo amee doom
pour nga toppatoo doom bi ak luy ñëw ak nekk ab modèle dafa nekk loo xamante ne dafa métti si kaw xale so I think as society comme mairie luñ dee wax ne soo xarafalee jigéen dafaa tax mu gën a set mbaa soo xarafalee jigéen dafaa tax du bugg a góor loolu yëpp amul ñun gis nañ fii xale yoo xamante ne xarafal nañ leen te ba tey dañoo dem def lu ñoo def education bi moo laak si suñu society ak sensitisation bi ñu liggéey ak community si door di sensitise nit yi door di leen wax ne lan la ak xale jigéen yi tamit ñu door di am empowerment programmes pour gars yi seen standards tamit ñu raise ko pour ñu xam ne education lañ war a pursue ak lii lañ war a pursue rather than ñuy dem def yéene because I think loolu la so for instance comme ma jox la exemple si man suma boppa rek man ma nekkee xale bu ma fi nekkee Lendehan Society dafa am loo xamante ne daf ma ko defaral te du man keena su ma xoolee si ñoo xamante ne comme ndaw leen ñoo gën a nekk di def lu bari si Gambia muy ñoom Fatmata Ndour Latir Kaar Seyd Mati Jaw man suma boppa ñun ñëpp Lendehan lañ jaaroon ñun suñu wàccoon school foofu la ñoo dem te values yu ñu instill loolu amul dara pour dafa xaraf ak ñàkkaa xaraf dafa fekk ne dañ am place boo xamante ne foofu leen daan dem gaay jàngal ñu about service gaay jàngal ñu about giving birth to our community gaay jàngal ñu about honor suñu boppa ak suñu dignity so I think ñun façon programme yooyu noonu lañ war a door di defar xale rather than ñuy wax ne suñ dogee lii moo tax duñ def lii loolu amul dara ko defal loolu ok fair enough nga jógee si Saraxule family they believe in it 100% di ko def I must say you must have had a lot of backlash bi nga ko doolee Johnny must not have been easy de the Johnny Moore, can you tell us how is that? Suñ seetaanee programme bi am na ñu bari xëj na lu ma def neexut lañ te ñu bari xëj na ñu ngi teg ne tubaab yi la o dugga na fii o dem na fële am na wax yu bari yoo xamante ne Gambia fii loolu lañ dee wax am na ñu bari ñu wax ne xaalis la tax ñu koo def te man bu ma start Safe Hands suma xaalis laa ko starté bu ma door Safe Hands te képp kuy liggéey suma office mun nañoo attest to this Safe Hands organisation bi man lu fa dee dem si suma own xaalis moo ëppa lu ñu dee jox pour ñu def suñ programme si man benn dama am liggéey damaa liggéey pour support organisation boobu noonu damaa liggéey pour fay suma staff yu nekk Gambia fii nii so ñuy wër di wax ne man xaalis moo tax maa ngi liggéey right now pour World Bank so ñuy wër di wax ne xaalis moo tax ñuy def liggéey bi man damaa liggéey bi pare jëlaat suma xaalis dugal ko si organisation boobu noonu dangaa liggéey di si dugal sa xaalis but at what point did you get that connection bi Jaha is going all over the place United Nations nga toog Ban Ki-moon moom mashallah you were close with them lila guys suma bongo man yi doon tooñee and all of the things you did li nga doon def you had a very big connection with the UN system you travel around the world wax nga fi ne dem nga Egypt dem nga China you went to different parts of the world how did all that came about naka nga mun a convince nit ñi ne yow they are not behind you foofu moo important pour nit yi understand lan moo tax man ma utee xëj na ak ñu bari man bu ma door liggéey bii nii right place yuñ ma daan oo pour ma dem man maa daan fayal suma boppa pour dem man fuñ ma invite damaa dem di seek knowledge te yàlla def nag si biir loolu ma xamante ma tasee nit yu baax ñoo xamante ne xëj na gis nañ ma bugga nañ ma te bugga nañoo gis nu ma demee kanam te alhamdulillah over the years Guardian tamit fi ma dooree suma liggéey bi comme loolu yàlla moo ko mun a may nit man always dama dee wax nit yi ne dama mel ni passenger si moto bu ñëw drive man nekkuma di yóbbu suma boppa gis nga liggéey bi suma ko bañoon sa yàlla moo wax ne Jaha Dukureh lii mooy sa destiny Pa Ousmane suma ko bëggutoon na def sa tànka lii mun si suma destiny ne yàlla lii la bina ne lii lay def dinaa ko doon def te duma si doon mun a génnee suma boppa man noonu laa jàppee suma life xaw ma da understand te doomi aadama foog nga gëm yàlla nga xam ne yéenay du yow yàlla moo la ko teg I mentioned the Guardian newspaper, of course, definitely documentaries, one in the CNN, a lot of platforms. How did all that came about? Is it not ni answer. Hanga buñ ma name Time Magazine 100 most influential people. Wow, which we so are very proud of. So explain a lot of things, right? Ne li moo tax man ma dem kanam. te ñeneen ak ñeneen ñu ngi def seen liggéey from Angleterre to Africa fii nii to Sierra Leone am na ñoo xamante ne ñu ngi gën a def liggéey bu gën a am doole sa dan man liggéey bu maa def waaye yàlla moo binda ni man may ñëw am tur boobu noonu xaw ma da understand nga fu maa jéem a waxee
loolu li fi ni yàlla la loolu amul dara pour defa man because dangaa gis ne right man bu ma dooree liggéey bi fekk naa ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngay def liggéey bi way before man for instance nañ ko jëlee Gambia fii ni suñu exemple docteur Aïssatou Touré liggéey na fii ni yàlla def na tey moom moo nekk vice président suñu dëkk bi ñoom effort doo kiino effort liggéey na ba moo gaañu waaye dangaa gis ne man tur bu ma ñoo am si liggéey FGM bi ak news coverage bi ak attention bi du ñu bari ñuy liggéey si lii ñoo ko am waaye loolu man mayuma ko suma booba teguma ko suma booba man suma booba mënuma koo explain yàlla la gënuma kenn gënuma liggéey kenn waaye dafa nekk loo xamante ne yàlla moo ko def si man te mënuma si dara. yàlla moo ko def ci yow te mënuloo ci dara ñaata million la gaay jox jaaxa waxal rek yaa ngi suma office bindalal gaay cek la wax rek ngay def ñaata million la gaay jox rek tubaab yi ma ne wax bi nañ ko wax te de jaaxa ñaata million la tubaab yi jox xam nga li problème yi africain right ñoom dañ teg ne man su ma génnee CNN daf ma fekk te yow Amérique nga dëkk yow yaa gën a xam li ma laa wax bu baax yow xam nga ne Amérique duñ interview kenn di la fay yow xam nga ne Amérique su dee documentary la Guardian duñ def documentary about kenn di jël xaalis di la ko jox because loolu suñ la fayee dafa mel ni dangaa wax lu leen ne Guardian newspaper musuñ maa fay ak dime pour ma def documentary ak ñoom benn media outlet te lii dinaa ko wax si anglais sax fu leen neex ngeen post ko I have never been paid by any media outlet to do any forms of interviews or any forms of documentaries just to be clear. Yeah, but you appear su fekkee ne ñooñu fay la so léegi expérience la su dee da nga bëgg a xam naka laa dee amee xaalis pour wax bi jee na leer man wax naa la consultant la pour World Bank masha Allah dama dee def ay speaking engagements America university yu ma dee dem perform lectures each university bu maa dem man noonu laa dee amee xaalis te alhamdulillah maa ngi sant yàlla because da ngaa gis ne I make more money than most people like xëy na pour one speaking engagement ñu bari muy ñu dëkk America muy ñu dëkk Gambia xëy na at bi yëpp dinañ liggéey loolu duñ ko am so loolu sant yàlla la so si FGM gi ba tey loolu am na solo being a World Bank consultant is great we are proud of you for that speaking across universities Salsa African sa dagit bu toog ñu taxaw ñu ne waaw this is from Gambia nga taxaw wax you are putting the flag up there. But then, as far as the FGM work is concerned, you said you sponsor it from some of your funding. Sa xaalis yi nga jëlee si sa liggéey World Bank bi ak speaking bi. But then you must have some other source of funding, Jaha. Yaa ngi liggéey international organization. ñëwal nag. am na private family foundations yu bari because man dama nekk nit koo xamante ne everything I do dama bëgg a mu clear te dama bëgg a yeneen young Gambians yu ma nekk di seetaan ñu jàng from man suma experience ñu xam lu bari si man loolu moo tax man nangu pour def li te moo tax ragaluma si dara xaw ma na understand nga li maa wax so for instance ñun am nañ family foundations yoo xamante ne te am na man nit yu ma xamantel dinañ ñoo dee check si mail bi mu go through ñun safe hands am nañ office Atlanta am nañ fa staff then du loolu kese Gambia fii tamit ñu ngi am more than 15 people on payroll ci suñu office bi Gambia so donations yooyu noonu yuy ñoo dee support liggéey bu ñoo def waaye dangaa gis ne xaalis boobu noonu du dee doy half of the time xaalis buñ dee am du dee doy pour pay suñ salaries yi pay suñ ñaari offices yi suñ office bu nekk Atlanta every month ñu ngi fay $3,800 pour office boobu noonu kese loolu bokkut ak staff cost bi bokkut ak electricity ak internet bi so safe hands suñ demee ba càng te amuñ xaalis man Jaha Dukureh suma xaalis moo ko dee sponsor loolu ay xam naa ci dara ndax I go through the same thing si office bi nga toog noonu I mean I intervene when it's necessary but then organisations yi laa jox ñene bindaluñ la ay tegi millions individual donations ngay toog rek mu ñëw ci mail bi noonu la private family foundations am nañu ñun mostly safe hands soo gisee suñ xaalis suñ dee jógee te safe hands ñun mostly suñu information ko bëgg a public record la mun naa leen koo jox te di nga gis ne every single year di organisation bi bu mu dooree di nga gis man suma xaalis lana si dem ak ban xaalis moo dugga si organisation bi so da nga gis ne am nañ ay family private foundation mooy borom alal yoo xamante ne jël leen xaalis set ko aside te pare su leen neexee ñu jël xaalis boobu noonu jox ko ku leen neex xaalis boobu noonu def day ñëw si organisation waaye ñun mostly suñu xaalis si individuals la ak private family foundations ak xëy na gis naa ne last year Google jox nañu $25,000 ak Virgin Unite tamit jox nañu $25,000 waaye kenn joxuñu ay millions nag so liggéeyloo yu international organizations ak agencies like the United Nations EU ak ñooñu ñoom seen ñooñu joxuñ la ñooñu bindal la tegi ñun mënuñoo liggéey xaaral ma explain dara ñun mënuñoo jël xaalis si government because dafa am a lot of things that are tied with that man depuis bu ma dooree safe hands benn commitment bu ma mbéeg mooy ñun musuñoo jël xaalis si benn government
apart from girl generation te loolu dafa ñëw under naka la tuddaat sa options consultancy so loolu dafa ñëw set up as boppa UN su dee dañoo partner ak UN pour def activity mostly luñ dee def mooy gars yi dañoo fay luñ war a fay directly xaalis bi du ñëw si man du ñëw si organisation bi UNICEF Gambia ñoom ñoo fund safe hands waaye loolu da ngaa gis ne ay activity yu ndaw la moo nekk $200,000 yi pour team bi ñu dem up country te loolu pour suñ Gambia office bi fii la waaye suñ Atlanta office bi o EU o United Nations o fu mu munti doon benn xaalis si organisations yooyu noonu musta tegu man suma loxo o si loxo organisation bi. When you started, you work with a lot of young people from Gambia wala ñu nekkoon Gambia jamono ji you might not be working with a lot of them. Information reach us ne Jaha li olof Njaay di wax am ndaal toj ndaal la dee nekk dang dee use cepe yi gaal si ñu bari sell them a big dream and eventually su success started di ñëw nga faxas leen and now you work with Hadimbo ak gars yi fele nele in Atlanta. I came to your office last time ñëwoon naa foofu noonu gaal si am na ñoo xam ne dañ la accuse ne yow Jaha you are not a straight person dang leen dee use ba pare su opportunities ñëwee nga faxas leen nga indi newer people. What is your reaction to that? Organisation bi Gambia Said Mati Jaw moo ko register Said Mati Jaw di bi mu register yi organisation bi ba tey mu faa liggéey Lisa Camara maam Lisa Camara mooy woon first person boo xamante ne moom laa xaaya bu ma ñëwee Gambia di bi bu ma jëlee Lisa Camara ba tey Lisa Camara mu ngi liggéey si man bàyyut liggéey then after loolu ñeneen ñu ma liggéeyal Gambia fii ni partnership lañ amoon te man nit kese laa comme noonu laa la mun a waxee duma mun a mut am na ñu maa buga am na ñu ma dul buga am na ñuy toog wax lii si man am na ñuy toog wax lale si man waaye man ñu ma dooral suma liggéey fii bu ma ñëwee Lisa Camara mooy woon first person buñ xaaya buñ doon shoot documentary bi te ba tey Lisa Camara moo nekk si office boobu noonu nga am ñoom Maria Sène buñ fi dooree di liggéey around 2016 Maria ñoo liggéey si man Maria lu ko jéenee si hands mooy dafa dem jàngi képp koo xamante ne ñoo na liggéey si organisation boobu noonu soo leen interviewé ñoom directly dinañ la wax ne man jaamalaa seexo ak gaay te képp ku la wax ne man dama leen dee use man nit yi xam ne ñuy liggéey si man ñoom xam nañ man duma fi toog di taga suma boppa duma fi toog di la wax lan laa def ak lan laa defu duma fi toog di la waxal kan laa defaral ak kan laa defaral soo yow ak keneen su dee dañ am gom boobu si seen boppa bi man mënumaa changer loolu te dama xam ne yàlla dafa am fu ma teg te dina am ñu bari ñoo xamante ne dinañ wax si man te xamuñ ma dina am ñu bari ñoo xamante ne for whatever reason dinañ am belief boobu noonu si seen boppa bi waaye man mënuma laa wax man suma boppa man kan laa ñuy liggéey si man ak ñuy yaaga ak man ñooñu ñoo laa mën a wax Hadimbo musta liggéey si man wax boobu dafa leer Hadimbo suma xarit la te bi ma nekkee xale maa moom la mooy suma best friend man musuma turn in a moment in my life boo xamante ni Hadimbo taxawul suma boor li ma am àdduna bi yëpp xamoon naa ne suma amutoon xarit bu mel ni Hadimbo xëy na dof naa because dangaa gis ne fu ma munti dem muy UN muy nekk dafaa bàyyi jàngam dafaa bàyyi everything am te dina fa nekk ak man so koo xamante ne la man ñu ma bokkal ndeya bàyyi sax Hadimbo moo ma gënal ñooñu so nekkul ne Hadi dafaa liggéey su man nit sooy wax dafaa leer man Said Mati moo register Safe Hands Gambia te ba tey Said Mati Jaw mu ngi liggéey si man wax day leer tey la tey de pankam nga ngi feeñ ndanka waaye wax naa la ne la before nga set up in Gambia laa la wax yu ñi wax some of them said ne okay before nga set up ko waaw before nga set up ko waaw before nga set up ko before nga ibbi office Ousmane dangaa déglu na 2014 laa ñëw Gambia October laa ñëw Gambia first activity buñ def in partnership la woon mooy woon with Think Young Women activity boobu noonu mooy woon National Youth Conference bi then after loolu ñu amaat beneen activity bu tudda Boots Campaign man generally man xam naa ne dama bari affaire du ku nekk moo maa mun a understand after mooy panka gi ma laa wax nga koo bañ rek déglu ma pare after Boots Campaign bi loolu yëpp si 2014 la woon December mooy time buñ arresté Said Mati Jaw waaw bu Said Mati Jaw génnee prise bu ko Yaya Jammeh arresté woon balaa Said Mati di génn Gambia si laa ko wax ne dama bëgg a mu register organisation bi fekk man nekkuma fi Said Mati Jaw si la register organisation Pa Ousmane yow Gambian nga man Gambian la am naa every right pour decide ne dama register suma organisation si dëkk bi te am naa every right pour amal suma boppa ay staff yéen da ngeen di mun a jël wax media bi
waxuma la yow spécifiquement waaye nit yi dañ dee mun a jël wax indi problème sa diggante nit yoo xamante ne amuloo problème ak gaay o indi wax sa diggante nit yoo xamante ne amuloo coow boobu noonu xaw ma sa diggante ñoom detail si loolu nag ak lu xew ak lu xewul man duma toog fii ni ne damaa explain loolu xaw ma na understand ku am dara loo xamante ne wax na ma ko su ma amee pour tontu dinaa tontu li ma la wax la man ragaluma kenn xaw ma xam nga li nga wax ni déglu ma rek ma pare so loolu xaaral de between October ak December loolu ay ñetti weer la so after loolu ñun suñ décidé ne dañoo register suñu organisation te depuis boobu ñu ngi taxawal suñu booba kan si dëkk bi moo fee mun a wax ne depuis 2015 ba tey ñun ñoo taxawal suñu booba ay months moo dugg si diggante loolu kon soo leen toogee di wax ne man damaa jaañi si dream te man ñuy liggéeyam man depuis bu ma dooree Gambie ba tey ñoo nekk suma office kenn bàyyut liggéey waaw loolu laa wax ni xam nga Pa Ousmane nekkut foofu fekkeewu ma loolu bi moo xew everything waaw so balal ma rek maa ngi la may du may nekk si office bi safe hands because man safe hands fayut ma salaire volunteer la pour organisation ñu ñoo fay salari ñoom ñoo nekk si office boobu so fan yi soo amee job jëlal sa caméra ak sa staff nañ dem safe hands ñu laajte leen képp ku faa liggéey ñaata time la fa def te pare nga am kenn nit koo xamante ne Gambia fii nii moo laa mun a wax ne apart from xëy na benn nit bu ma xam nga laaj suma staff more than 15 staff yu ma am suma office nga laajal ma gaay kan moo musa liggéey safe hands mu bàyyi because dafa feel ne man dama ko nekk di use waaw xam nga li nga wax mooy coow li yëpp do from when you establish it in 2016 prior to 2016 period boobu la ñoo wax waaw 25 period boobu la ñoo wax when you were working with Think Young Women ñi nga doon liggéeyal people you work with that's what we are talking about right ñoom Think Young Women Satan Nabari moo found Think Young Women ak Ami Kujabi te man Satan dafa nekk nit koo xamante ne dama respect Satan Satan dafa nekk ndaw boo xamante ne depuis Satan Nabari man bu maa xam Satan ba tey Satan is one of the young people ñoo xamante ne Gambia fii dañ gën a am fayda te man bu ma nekkee Amérique ba tey jii su ma amee soxla si Satan dama dem si Satan ma wax ko ne Satan lii laa soxla Satan su amee soxla si man dafa ñëw si man te man maa Satan dañ am this mutual respective relationship su ma xamutee dara damaa dem si Satan ne ko Satan lii understand ma ko au côté loola yow yaa ma gën a xam lii te moom it su soxlee advice dina ñëw si man mu laaj ma so dama teg ne nit yaa nekk te pare Gambia dañ war a bàyyi suñu xel bu bàyyee ne buñ try pour create problème si diggante ñoo xamante ne amuñ problème Satan even after man bu ma establishé safe hands Satan ñëw na Atlanta ñëw na dimbale man ñëw na suma kër muy liggéey ak man ba ma xam ne aaga naa foo xamante ne léegi man maa moom we are still doing ba pare I support her 100% I respect Satan is one of the people ñoo xamante ne Gambia fii I have the most respect pour Satan so pass man dañ war a bàyyi suñu xel si yéenay well léegi what is your reaction to people who say ne okay well yaa ngi fa fekk ñoom Think Young Women and some of those organizations including bu ñoom Dr. Aissatou Touré bi fàtte naa nakal tuddaati sax bi mu nekk VP ba tey waaw Gamkotra fàtte bi waaw Gamkotra ak ñooñu yëpp ne you just came and duplicated their efforts yaa ngi ñëw these people were doing projects on this lu tax ñëwuloo nga add your weight to them and you just came and started your own thing pass man loolu laa laa wax man mutuma man balaa maa ñëw Gambia dafa fekk dama register suma organisation America ba pare so bu ma ñëwee Gambia dama ñëw pour complement effort yooyu noonu man teguma ne maa gën kenn te teguma ne maa daaxa kenn liggéey li ma laa jéem a explainer mooy buñ ñëwee ñoom Dr. Aissatou Touré ñoom they were doing amazing work for decades gaa ngi def seen drop the knife campaign waaye ñun we came with a different strategy dégga de sa ñun ba tey dañ dee liggéey ak Think Young Women so man moo tax seen drama bii ngeen di explain mënu maa xam foo leen ko jëlee léegi yaa ngi bugg a moom loo yaa ngi ma bugg a moom loo drama bi man dama laa laaj question rek nga tontu ma waaye yaa ngi ma bugg a moom loo drama bi ne ma seen drama yow yaa moom drama bi de ngir yaa ma ko laaj so yow lay tontu so li ma laa wax mooy ñun ba tey ñu ngi liggéey ak Think Young Women ba tey ñu ngi am musu baakoto saawo for instance kooku suma sista la te man maa bëggal musu suma booba so yéen soo leen fi toogee di ma bëgg a indil drama suma diggante ñoo xamante ne aw ma drama ak ñoom kon ñi nag maa tooñ man musu I know they'll be very surprised to hear me ask this question fan laa ko xamee wala kan moo ma ko wax they'll be surprised no Gambia dafa tuuti waaye dama laa wax ne man loolu man xaw ma si dara because man ñooy wax ni ñu nekk Think Young Women musu baakoto saawo moo nekk Think Young Women seen national coordinator man aw ma problème boobu noonu ak musu soo léegi soo leen ma fi ñëwee teg ngeen ne lii mooy seen hot seat bi ngeen ne lii mooy seen lii
ku fan thinking women si boppam gis Satang nabaane kooku mu nekk nit koo xamante ne man dama ko amal respect te dama ko bugga Satang dafa nekk nit koo xamante ne Satang dafa mun liggéey gom liggéeyam soo fi toogee nga ma laaj loo xamante ne man suma diggante ñooñu te loolu amu fa xam nga Paa Ousmane loolu rafetul. I am very proud of both of them. Satang ñoo dëkk Seattle fii suma rakala suma xalel la. We go way back depuis time in school. I am not surprised that she is doing a wonderful job. So we're proud of them. But then hamga these are things that na leer is out in the street, whether you admit it or not, whether you accept it or not. It is out in the street lu nit ñi di lam-lame, and it's important that you talk about it. So si mere wasalaam si ñoom musu mere wasalaam. Non man si dama la wax rek comme noo ko waxee na clair man li ma la wax la rek. Satang nabaane koo xamante ne la fu mu munti taxaw. Dinaa la wax ne man I am extremely proud of Satang and everything that she is. Te man musuma am problème ak Satang. Depuis bu ma xamee Satang ba tey man maa Satang respect moo nekk suñu diggante te suñu waree liggéey dañoo liggéey Satang last time bi bu mu ñëwee Gambia fii sax ñun suñu monitoring and evaluation buñ si cangee Satang lañ jël as consultant mu defaral ñu ko. soo su doon ñun dañ am problème ba tey jii man su ma amee liggéey boo xamante ne mënuma ko xam naa ne Satang moo ma ko gën a mun dinaa dem si Satang mu defaral ma ko. te li ma la wax la man maa musu baa ko doo saawoo su ma ko géejee dégg yéen dinaa ko kool te ñun ñaar dinañ messagante suñu amee teranga dinañ wax congratulations musu buñ ko fi appointé as TRCC secretary man I am very very proud of everything that she is. So moo tax community suñ nekkee di laam-laame dara loo xamante ne xëy na xamuñ si dara o waxu ñoo xamante ne ñoo ko moomal seen booba ngeen dem toog di xalaat seen xalaat di ko wax man awma problème ak ñooñu suma ay sister leen te ñoo xamante ne tey jii dinaa liggéeya ñoom waaye moo tax kay man ma indi la pour nga leeral nag su fekkee ne musuñ la koo laaj kay man Pa Ousmane ma laaj la ko nga leeral rek jàmmane ñooy am na messenger don't shoot the messenger why is you mad why is you mad léegi nañ dem sa digganteeg Yaaya Jammeh nag ñu ne ñëw nga sa digganteeg Yaaya Jammeh du nga toog fii te laajuma la sa digganteeg Yaaya Jammeh nga ñëw li nga wax ni Think Young Women ñu ngi fa woon Gamco Trap ñu ngi fa woon ak yeneen organisation ñu liggéey ay decades comme ni nga ko waxee in your own words léegi yow nga ñëw rek nga wax ak Yaaya Jammeh Jaha in no time. I remember I interviewed you in 2014 and you talked about that in no time rek Yaaya Jammeh ban FGM in a short while ñu ngi ko jiiñ de bàyyi ma jekkali suma ñu ngi ko jiiñ ñu ne jigéen ju xees rek laay waatee nag some people say you got some going on ñu ne jigéen ju xees la dara si affaire Yaaya Jammeh man dama ñëw Gambia ma fekk fi organisation yoo xamante ne ñu ngi liggéey te yàgg nañ ci liggéey te ñun man bu ma dem Yaaya Jammeh nekkul ne dama bindal letter pour wax ne dama bëgg a gisee ak Yaaya Jammeh man dama ñëwoon Gambia dañ fi amoon activité ak Guardian media campaign lañ amoon journaliste yu bari ñu ngi fa woon dama eewu benn bés xam ne Yaaya Jammeh mu ngi dem Gambi Sara mu ngi URR fan yooyu noonu di def xaw ma meet the people tour ma aaba moto noonu laa duggee ak suma biir moto ak suma caméraman ma toppa Yaaya Jammeh dëkk bu mu dem maa ngi fa NIA jàppoon nañ ma foofu noonu laaj ma ay questions ma wax leen ne man bugguma dara li ma bugga rek mooy wax FGM ak Yaaya Jammeh man dama toppas ma fit ñun ñëpp xam nañ Yaaya Jammeh nu mu melan trip boobu noonu ma demoon gars mënoon nañ ma faa jàppa rey ma lu bari mënoon nañ ma koo def te nekkul loo xamante ne la mënoon naa koo wax ni bu ma dem sax muy suma famille kenn waxuma ko suma cousin ak suma caméraman ñoo àndoon ak man te bu mu demee ñu fekkaleen man sa konko dem base fanaan base ak ñoom si élection ba loolu noonu yëpp yàlla def jaama am si façon yooyu noonu man su amee si dëkk rek lu ñu war a def mooy dañu war a wax ne ñun activiste yoo xamante ne yëpp lii suñ góor la suñ ambition la dañu war a sant yàlla ba pare ñu bokk ko te man Dr. Aïssatou Touré daf ma jàppee comme doomam soo moo tax man wax bu sew bii nii sax nit yi li ñoo wax si man ak li ñoo bugg a góom dugal ko suma boppa bi duma ko nangu because man Dr. Aïssatou Touré suma yaay la suma mentor la te ay ñoom Think Young Women suma ay sister leen am nañ fi yeneen organisation yu tudda Girls Agenda ñu ñëpp de seen góor lañ am te FGM buñ ko baanee Gambie ñun ñëpp dañ ñëw bokka ñu celebrate ko waaye leena loo xamante ne réccu naa ko mooy man nu ma góoyee about loo bi warutoon na demee noonu te loolu dinaa honor to it dinaa wax ne réccu naa ko because ñun ñëpp xam nañ ne Yaaya Jammeh dictateur la te dictateur su waxee ne loi bii nii am na top down approach la nekkut loo xamante ne nit yi dañ ko nangu woon because dañ ragal Yaaya Jammeh moo taxoon ñu bàyyi ko te loolu resource bi bés bu fi Yaaya Jammeh génnee dinaa ñëw si loolu de suma first question to you Jaha duma get distracted is the fact ne ñu ne xeese nga Yaaya Jammeh jigéen ñu xeesi laa waate dafa gis Jaha mu like Jaha mu nekk
waaw Yaya Jammeh da nga nekkoon ak Yaya Jammeh da nga nekkoon ak Yaya Jammeh dama rafet su dee loolu mooy saa booroo yi Yaya Jammeh loolu affaire am la man li ma toppoon mooy FGM mu génn Gambia man loolu moo ma ñor. waaw ndax daf la ciis ndax ciisu la woon. Yaya Jammeh musut maa ciis. musut laa ciis. mu ne man doomam la Yaya Jammeh musut maa ciis. So yow at what point ngeen ne Gambi Sara nga dem meet ak moom did you talk to him on the tour or after the tour. Base lañ fekk Yaya Jammeh. waaw te bés boobu noonu maa ngi remember ñoom Mama Fatima Singate ak ministre yu bari daal mënuma remember Yaya Jammeh ministre mi yëpp seen tur waaye ñoom ñëpp ñu ngi fa woon guddi boobu noonu toogoon naa ak ñoom ma expliqué leen lan laa bugga ak lan laa Lamin Manga sax teg naa Lamin Manga tamit mu ngi fa woon so ñoom ñu bari remember nañ guddi boobu noonu then afterwards man ma ñëpp si waa deelu Kombo bu ma deeloo Kombo dama agsi rek ñu wax ma ne suma doom yi dañ amoon accident buñ doon dem school America si saa si ma jël flight ma dellu Atlanta bu ma delloo Atlanta dama àgg Atlanta rek Lamin Manga call ma mu ne ma Yaya Jammeh mu ne dafa bugg a def benn announcement te dafa bugg nga fekkee ko ma ne ko man de suma doom yi dañ amoon accident waaye yàlla def na dara jotul leen so ma make sure ne xale yi ñu ngi fine noonu laa jëlatee beneen flight delluwaat Gambia si laa demaat Kadilaay after bi Yaya Jammeh annoncé ne FGM baan nañ ko Gambia so ngeen lii foofu rek noonu rek yow benn meeting boobu rek at base rek Yaya Jammeh def nii rek ban FGM Pasma li ma la wax la yàlla la du si man du si yow doomi aadama yàlla daal lu mu jaarale sa loxo man passenger la waay jaaxa boot enuwul waaye xam na lu boppa antante jaaxa nga seet rek ñoom Aïssatou Touré yow yaa ko wax ay decades nga waxuloo benn decade is 10 years right now yang ma objectify because da nga teg ne just because man jigéen laa dama xees dama rafet because of loolu xalaatu loolu lan mooy woon conversation bi déglu ma rek ma pare de xanga léegi passe ma pare suma raka ñëw na foog ma dem airport ngeen baalal ma bon li ma laa jéem a wax mooy xanga right now yow seetu loo ne lan mooy woon conversation bi lan laa wax Yaya Jammeh ak lan la ma lacce ak lan moo xew only thing loo nekka di gis ak loo nekka di xalaat mooy the fact ne jigéen laa te dama xees su doon góor la mu xees di man est-ce que di ngeen ko laaj loo ma nekka di laaj waaw léegi li ma laa wax nii mooy yeneen jigéen ñoo nekka di liggéey si li nga liggéey di te ñu def nañ ko ay at ngeen ne decades 10 years mooy 1 decade yow ngeen ne ay decades ñu def nañ ko léegi yeneen jigéen ñi Yaya Jammeh kenn mënut a understand Yaya Jammeh kenn xamul man su ma la waxee ne fii sax xam naa lan a xew sax munu ma man xaw ma Yaya Jammeh lu doon go on si boppam bi ak moment boobu noonu pour mu jël décision bu mu jël te loolu man munu ma la ko expliquer xanaa Yaya Jammeh suñ ko indee waat pour mu face justice nga baalal ma nga interview ko laaj ko dégg ñaata xaalis la jox Yaya Jammeh musul maa may xaalis man dama la laaj rek man amee messenger jaaxal don't shoot the messenger I'm just the messenger why is you mad I'm just telling you Yaya Jammeh musul maa may xaalis musul laa may xaalis ok musul maa may xaalis ñu fa nekkoon ministre yu fa nekkoon ak ñëpp ñu nekkoon si boori Yaya Jammeh leer na leen ne Yaya Jammeh musul maa may xaalis te parlement loo war a remember mooy man musuma ñëw Gambia time bu fi Yaya Jammeh nekkoon te ànduma ak media crew bu ma ñëwee Gambia man maa Guardian ak seen vidéographe yi ñoo toppa Yaya Jammeh fu maa dem lu fa xew caméra yaa ngi fa woon ok so musul la ñaata yoon nga gisee ak Yaya Jammeh throughout the period yi nga ñëw Gambia ñaari yoon nga gisee ak moom ok so sa léegi ngene bi nga wax sa biir wax ngene déglu ma after Kanilai visit bi mooy bu Yaya Jammeh annoncé FGM after loolu man dama dellu America dellu tuuma Gambia bi Yaya Jammeh buñ ko fi génne laa doog a ok léegi ngene laajuma la dama la objectify di la wax ju fi saasa booroo ak li nga xees which is loo xam ne dañ ko daakentale Yaya Jammeh man ame messenger and I wish you know that waaw léegi waaw léegi li ma mooy léegi bëgg na ñoo xam da nga gis ne man lu bari nit yi dañ ma dee wax ne waaw soo gisee mu dem kanam xeesaayam bi la oo dugg na fi dem na fa le duñ dee xalaat lu mu am si boppam bi duñ dee xalaat how hard la dee liggéey duñ dee man Gambie fi mun naa laa wax ne ñu bari xamuñ ma lu leen neex la ñoo wax si man te alhamdulilah ba tey man si sant yàlla bu baax a baax because lii yàlla moo ma ko teg man teguma ko suma bopp léegi loo convincé Yaya Jammeh what did you use what did you tell Yaya Jammeh daf ma laaj lana tax lii ma toppa ko ba mu sës ma ne ko because of man suma own personal experience te moom am na doom bu jigéen si la ma wax ne doomam bu jigéen go you through FGM ma ne ko as président te koo xamante ne yow affaire jigéen yi lañ la xamalee si dëkk bi loolu nangu yow sa doom bu jigéen mu go through lu tax ngay bàyyi ñeneen ni ñuy go through we Yaya Jammeh dafa téye suma loxo mu ne ma loo wax dëgg la
ba pare after buñ baanee FGM li ma ko laaj mooy ma ne ko ñun yaagal nañ si lii mu ne ma because dafa gis ne ñun xale yi comme ñun youth yu doon liggéey on FGM at that time mu ne dafa gis ne ñun amuñ any ulterior motive looloo tax mu finally baan ko muy loolu la muy nekkut loolu yàlla moo xam te pare da nga war a understand leneen tamit it was politically motivated I guess because da ngaa gis ne time boobu noonu comme noo ko waxee media bi man ñu ngi doon cover suma liggéey lu bari yaa demee xamoon na ne su defee loolu dina am positive naka la tuddaati sax media coverage about more about Gambia because mostly suñ ko bayee yaa jamee lu ñu si dee wax mooy mu ngi rey nit yi ak yu bon yu mu doon def time boobu noonu doo dee déggal lu baax si affaire yi Gambia so I guess in a way yaa jamee mu ngi doon try pour get some positivity out of Gambia so use na loolu as opportunity because xam na ni international media bi they were interested in man suma liggéey ak lu maa def waaye kenn mënut a xam exactly lan moo tax yaa jamee mu def lu mu def at that point. So the meeting beeg mom kanila ngene lolu ngeen discuss. What was the outcome of that meeting? Ban nako he just verbally no man li taxoon ma dem kanilay man kena daw ma won kanilay suma team bi la andalon kanilay man la won Lisa Camara Maria Sen ak Mohamed Dibasi ak suma cousin ñun ñoo andon kanilay ak suma cameraman bi te buñ demee kanilay luñu fa yóbbu mooy pour wax ko ne appreciate nañ lobby ak everything luñ bugg a def Gambia pause man I really have to go because suma raka waxoon naa leen mu ma ñëwee suma raka dafa ñëw te airport man maa ko war a dem jëli so ngeen baaloon ma rek but I really have to go. Okay léegi sa conference bi at least na nga wax ñu nag sa Dakar conference bi that we are very proud of. Yes so Sénégal dañ amoon you recently you organized a very big summit in Senegal in Dakar. What was the name of the summit again? Africa for Girls. ñaata million lañ la jox ci Africa for Girls. loolu laa jéema wax nii. summit boobu noonu ñu fa nekkoon ak ñii liggéey si man xam nañ ne summit boobu noonu lu si ëpp suma xaalis la. Pause man bàyyi leen di technique képp koo xamante ne mu ngi liggéey dara xaalis moo tax mu def ko xaalis taxul mu def ko. moom daal waxi millions yi daal nga bañ a dégg. lii de yeneen dafaa get to a point boo xamante ne sax dina la door di naxaat. How man understand yow soo gisee nga toog fi ne di def Gambia Talents and Radio dafa fekk ne dafa nekk loo xamante ne danga ko bugga waaye nekkul ne nit yi ñoo la nekk di jox xaalis pour nga toog di def looy def te loolu da nga nit sooy def dara danga ko seetee si sa boppa bul teg ne just because yow lii danga ko bugga keneen mënut a buggee liggéeyam noonu pour def ko man li maa def liggéeyu xol la man maa ko buggal suma boppa man su ma demoon ba aaga fu maa aaga sax ak li ma bugga def in life sax FGM will always be something that I'm very passionate about and I'll continue working on it. So whether people believe that or not, it's not my concern. Why? So I interview me. State on list saboba. Your pause man, then I'm Gambia Talents because the Mabuga low neka dida. Whether I'm gonna halis, amulo halis, I'm gonna fini I start. The same way la I may save hands for girls. The love of my community and the love of Africa is why I do. So you say man my ligue. Fenen. The hustle, the am I consultancy. Every single time, my them, the buy some domi, the buy some jaboti, the work adna, the them, the work funeka. You might pay pour li mota, the mabuga ligay mad. Very clear. The safe hand for God, what you can see summit be? Mandamala laaj ak ñaata millions lañ la jox. Sénégal la woon. Mooy woon first Africa for Girls Summit. ñun 500 nit lañ tegoon ne mooy attend summit bi waaye yàlla def na amoon nañ ba ay 1400 nit from all over the world. Te ñu si fayal seen boppa pour ñu ñëw amoon nañ ay more than 20 finance ministers yi ñëw nañ am seen meeting Funzile ñëwoon na am na kilifa yu mag yu fa ñëwoon teew event bi te nekk na loo xamante ne kontaan naa si trop because ay doomi Gambia ñoo ko organisal seen boppa nekkutoon ne comme normally ñun as African dañu dee invite pour ñu dem déglu tubaab yi lu ñoo wax waaye hardly pour ñun Africa ñu organise dara gars yi ñëw déglu ñu wax leen lan lañ teg because da ngaa gis ne su dee FGM sax dafa en su dee yeneen ñu ñoo xee dañ ko war a jeexal dafa war a nekk loo xamante ne ñun ñoo xam suñu mbokk yi ñun ñoo xam suñu aada ñun ñoo xam nu ñoo waxee ak ñoom ak nu ñoo liggéeyee ak ñoom waaye nekkul comme loo xamante ne dañoo ñëw pour tubaab yi wax ñu nuñ koo defee ak naka lañ koo defee te summit bi entirely ay doomi Gambia ñoo ko organise te yàlla def docteur Aïssatou Touré ñëw na suñ justice minister bi tamit ñëw na fa den da ngaa gis ne Gambia jàppale nañ ñu torop so loolu won na ne comme we can actually work together moo tax sax man doon wax ne bu leen dee isi problème fu problème nekkul because man xale la waaye am naa event docteur Aïssatou Touré bàyyi everything lu moo def
mu ñëw te président Barrow sax gisee woon na ak ñun balaa loolu te Sénégal tamit gaa seen government bi tamit support nañ ñu torop ci everything luñ doon def so loolu yëpp wane na ne comme xam nga gars yi ñu ngi laajte lan moo tax nga organiser ko Sénégal lu tax defeewloo ko Gambia so lu taxoon mooy because summit bi exactly comme nu ma la ko waxee size summit bi ak fu nit yi doon jógee buñ initially buggee organise summit bi ñun Gambia lañ ko bëggoon a organise buñ demee bi xam ne mënuñ ko organise Gambia dañ dem si government yi Gambia bi time boobu noonu suma yaay Fatmata Tambajang mooy woon vice président buñ demee si ñoom ñu ñaan leen pour gars waxaa government yi Sénégal pour ñu bàyyi ñu organise so initiative bi jugee wut si ñun dañ dem si suñ government pour wax leen ne reason si lañ seetlu ne tukki pour ñëw Gambia time boobu fekk na airline yu bari nekkuñ di ñëw Gambia pour nit nga jógee feneen ñëw Gambia dafa jafe di nga spend ay days si yoon bi te réalise nañu suñ buggee def loolu ñu bari dinañ discourage duñ bugg a ñëw si event bi because of that so loolu buñ ko amee moo tax ñu dem si government yi Gambia wax leen ne ba tey Gambia mooy host event bi waaye nañ ko host in collaboration with Sénégal te loolu moo mujjee am so event bi ñun buñ ko def sax dangaa gis ne government yi Gambia la government yi Sénégal ak CFAs. Okay. Hamga, these are very important for you to clear, Jaha. Either you like it or not, you know it or not. And I know you know these are things you dig at Chimbedami. I challenge you and people. Well, it's okay because organizing an event, you know, Safe and for Girls, you organize. Alaji Manka gave you a lot of coverage. We saw it through Alaji Manka, of course, for Gambia. Internationally, you had coverage, but for Gambia, you barely saw it through Alaji Manka and what he was doing and stuff. And yóbbu leen ba Sénégal lodge leen ba pare fay leen pour ñu cover event so xam nga loolu won na ne man faale naa suma dëkk pour ñu xam si lan laa nekk te am na journaliste yoo xamante ne man maa leen fayal ñu dem ba Sénégal pour participer si event boobu noonu am na youth su bari yoo xamante ne ñun ñoo leen fayal ñu dem ba foofu noonu Gambia fii ni ñun we had more than 60 participants Gambia moo ëppale dëkk yëpp participants more than 60 nit lañ fayal pour ñu dem Sénégal which we are very proud of, Jaha. Lima Wahrek, at the end of the day, it's important that you clear the air, you talk about these things and shed light on it. Dem defeko Senegal, the rationale you gave is a wonderful reason as to why you did that purunga muje dem fofunono because traveling to Gambia was such a hectic thing. Tebeta bole nasi Gambia, paus man munuma buga dara si aduna bi lu passé Gambia munuma fonka dara si aduna bi lu passé Gambia Gambia la am te Gambia la boka fuma munti dem suñ waxé Jaha dañoo ne Gambian la so munuma jël benen rew tek ko ci kaw Gambia which we are very proud of motax event bi organize suñ ko Gambia te buga na ñu understand lool wa yalla def na légui am nañ conference center te ñu ngay ñaan yalla yeneen hotel ñu build fini ak airlines ñu continuer di ñëw Gambia because even man suma tukki num dé bare man suma bëggee tukki mostly duma dee mën a tukki outside of Gambia foog ma dem Sénégal because foofu lay mën a amee direct flight to New York foofu lay mën a amee direct flight to Washington ak yeneen dëkk yu bari so dangaa gis ne loolu yëpp ñun xam nañ ko so lu ñoo ñaan yàlla mooy suñu dëkk bi improve bañ àgga foo xamante ne challenges yooyu noonu ñun duñ ko am ba nga xamante ne duñ am pexe jël suñu event yóbbu ko si beneen dëkk. What was the outcome of that Dakar meeting? am nañ for the first time in history, Pasman really like I have to go because Marakari like 1 hour. I know my suma telephone te yoni uma kenen pour mu dem jeli ko ki wacha na airport so balal le marek head na benen yon dina ñu wat why outcome be for the first time we have a fatwa on child marriage from Al-Azhar University which is considered to have the highest jurisprudence when it comes to the highest authority when it comes to Islamic jurisprudence which is amazing and it was historic and activists, civil society, government and everyone came together for Dakar declaration be so tay duma la mëna explain all details because dama yakamti way benen bes inshallah Jerejef sa final words to my listeners my final words moy ngeen xamne Pausman sofna Pausman getene na Pausman dal ni lañu ko yalla me way nañ ko jappa ngir ci Gambia la bokk te ñun la nekk di promote so be tay yeen ñepp ma ngi leen di sante di leen gërëm ñuma xam ak ñuma xamul ak ñoo xamantene xejna janga nañ lu ci man through programme bi ba pare di gërëm Pausman tamit ak staffam yépp even though like a lot of the questions that he asked but like he said it's important pour ngeen xam because xëy na yéen ñu bari lii mu ngi ci seen boppa bi o mu ngi ci seen xel bi o dégga ngeen ko waaye man li ma wax loolu mooy li am si man
Jërëjëf Jaha Dukureh. I must tell you, I am proud of you. Te mag yow am nañ waxtaan behind the scenes, and you know we talked about a lot of the things. Question si ma la laaj is nothing personal, nothing to do with Pa Ousman, but pour jàppale rek pour leeral moo tax ñu lii ko. But I am very proud of you. Just to say to Jaha ak everybody else, comme ni ma leen ko waxee rek, weda nangu naa ñëw, weda nanguta ñëw, ak keneen ñëw na oo ñëw, ku ñëw rek sa morom dina ñëw. Su ngeen ñëwte, these are things that are in the minds of the people. Benn si problème si suñ nit ñi am mooy don't want to deal with media. Media is very important and we challenge our people. Media is very important and we challenge our people to take advantage of this. Media is important, lu am solo la, and our people need to understand. Pa Ousman ak képp kuy def programme is just a messenger. Man dama kontaan tey si lu ma fi ñëwee. Because lii kenn musul ma koo laaj. Ñu bari xëy na xalaat nañ ko si man. Ñu bari dégg nañ ko si man waaye kenn musul maa laaj loo ma sañ a laaj. Te xëy na tey lu ma ko leerale. Ñu bari dinañ understand or duñ understand. Waaw mooy loolu rek Gambian si ñu si bari si ñun we are not used to this type of media. Foo toj yaa fi toj yaa dem Dakar yaa def lii yaa toog ak Ban Ki-moon loolu nga doon expect ma laaj la ko alone. I will not only stop at that. The challenges that that you had, some of the things that people are saying about you, lu nit ñi di wax ci yow, li nit ñi di lam-lamee si mbedd mi, these are the things that we will ask you for you to correct, for you to tell us your version of the story. Wax nga fi lu bari loo xam ne lu am solo la sa digganteeg Yaya Jammeh am na luy ñuul ci cere ji loo nduroo dëgga te du dëgga. People are saying it, there is no doubt ne Yaya Jammeh jigéen ñi xees ñi rek laay toppa. People will say it, and the fact ne people have worked for ages and could not convince Yaya Jammeh yow nga meet ak moom one time and you have happened to achieve success. Honestly, it is convincing for people to believe, for this thing. So man suma toogee ak yow yàlla moo ma fi teg te yàlla moo ma ko defal te man Jaha Dukureh su ma ko bëggutoon sax mënuma si dara. Jërëjëf appreciate naa ko. I am just doing analysis. If you need to leave mun ngaa dem. I wish to continue woon waaye jërëjëf appreciate naa ko bu baax. Waaye li ma wax rek at the end of the day Jaha ak everybody else need to understand this. Media is here to leeral. We are here to inform, educate and entertain the people. Te yow mi nga xam ne yaay nday mbir la gi sa affaire daf ci am solo ñu dégg sa side of the story. Xaw ma kenn de waaye ñun Gambian Talents ak man Pa Ousman duma babysit kenn. I did not disrespect Jaha or any of them koo xam ne dinaa leen invite, whether politician nga, whether musician nga, whether entertainer nga, whether activist nga, whether imam nga or anybody. Suñ la invite si suñ programme si suñ show si dinañ la laaj the relevant questions that we think the public need to know. Des na si yow nag pour nga ansa ko war nga ñàkk ko ansa. I will challenge Jaha ak all of them pour ñu gën a dal su fekkee ne ñu ngi wax yenn wax yi. Dégg ngeen ko mu ne du fi ñëwaat du ñëwaat Gambian Talents whether ñëw nañ oo ñëwuñ. I hear that all the time. I get it all the time. And I am okay with it. Yalla moo def ngeen nekk Gambia. Yalla moo def ngeen nekk Gambian. But su ngeen dëkkoon any other dëkka, you face the media, they will challenge you up to the last dot. Te lu ma munta understand mooy our Gambian people watch Senegalese media. Our Gambian people watch international media. Whether America la, whether Europe la, whether Angleterre ngeen nekka. And you hear the people from these countries who are doing things similar to li ngeen a def ñu leen a grill di leen laaj very tough questions. Fee get low to the level of being able to answer tough questions nag pour mun a jàkkaarloog media bi ñu laaj la dara nga debunk luñ la wax wala nga jox leen answer bu tegu kon des nga pare kon jébbale leen lenge yi because media is part of it and it is here to stay. What you will do is, and I will say this to enlighten the people further, what you will do is su fekkee ne yow waxuloo sa side of the story, you are giving room pour ñun ñu spread benn side biñ dégga. Because whenever we had to talk about Jaha, whenever we had to talk about FGM and all of that, these are the notions that would have come. But right now we can always debunk what the other person says. Na Jaha kat lii la wax. We can always play what Jaha says to fekkee ne am na any other encounter wala any time boo xam ne war nañoo waxtaan si lii. We will always be able to play what Jaha said. And guess what? You will be surprised that another person may want to do an interview with Jaha or do a piece or write something or talk about FGM wala waxtaane yofi FGM about Gambia or whatsoever wala about Jaha ak interaction ak Yaya Jammeh wala keneen génn fele wax ne lii ak lii ak lii xew su boobaa ku dem online di nga gis lii for the next 30 days for the next
60 days, for the next 1 year, for the next 2 years, for the next 10 years, for the next 100 years to come. The videos will be on the Gambian Talents TV. The videos will be on the Gambian Talents YouTube channel. It will be on the Gambian Talents Facebook page. The audios are circulating on the Gambian Talents WhatsApp. And it is important that we know these things. Lidu yofi de babysit ken, jofi yaha deri ken, Jaha mag mom, we had a long conversation. We've been talking. You bari yim waxtane fi luma xambe pare la, but when we ask these questions they will take in okay luta gena laaj di yena nek di jaxase. There is no doubt that this talk is going on. There is no doubt that people ask whether Jaha lutax mu wara ñew start her own organization instead of mu join Think Young Women, I mean wala say the Girls Agenda, wala mu join Gamco Trap, wala ñeneen ñi nga xamne ñu ngi doon liggéey ci li. People will criticize ne okay Gambia ku ci nek da nga bëgg def sa mbiri boppa. Even ñun ñi nek ci media bi sax we hear this all the time. Ne Gambian bi ku si jog rek da nga bëgg def sa mbiri boppa, ku nekk da nga bëgg def sa yofi boppa, doo bëgg join ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi fa nekkoon di ko def. Strengthen ñooñu empower seen efforts yi mu ne dafa ñëw pour complement seen efforts. Fair enough, it's important ñu déggee ci moom. Issues yi ma ko fi laaj yëpp, trust me, it's not something that I created. Te gis ngeen ne bi ma ko laajee there is some element of truth in it because dem na ba moom muy waxal ko boppam. When I ask her, the issues I was asking don't have to do with mom ak bim established Safe Hands for Girl 15 years 2 years ago, 3 years ago. It has to do with before mu establish ko in Gambia, before mu register ko in Gambia, the things that she was doing bala lolu. Ligay na with few organizations dega ngeen mu wax lolu. So it is important that our people know, our people learn, our celebrities, our public figures. Jaha is listed as one of the most 100 influential people in Africa, or whatever the award was that she had the last time that she was nominated for the last time. Jaha travels around the world representing the Gambia. She has a lot of international coverage. She is well known around the world. International media houses, she well recognized, BBC, Guardian, CNN, yep dañ ko génné. Dafa tukki fu nekk ci aduna bi di dem di represent the most important people in the country. The Obamas, she has met with them. She wined and dined with them. She met with the Ban Ki-moons of the United Nations, the former Secretary General of the United Nations. These are the most powerful people around the world. So Jaha ware talk be talk ak ñoo ñep. Honestly, there are things that Jaha should be asked that she should be able to talk about and clarify. Duñ ko lam-lamé nak, it's okay if Jaha wants to come back. It's okay if another person wants to come back. It's okay if they close their doors to us. But ñun li ñu war rek moy ñu gestu, li ñu war moy ñu laaj leen ngeen tontu ñu. And it is important that our people understand that when we ask, we are only asking, and your responsibility is to respond to us. Whether you respond to us or not, it is very important. So ñu tontu di tamit dinañ la respectal lolu de fact ne yow tontu wulo ñu, waaye li moy li nga xamne mom la woon. Yéen a ngi doon déglu di seetaan Nyohobai soo jógee fii ci Gambian Talents TV. Pa Ousmane Diouf nekkaloon leen ci gannaaw microphone bi ni lañ koy defee saa su nekk. Jaha Dukureh mooy woon suñ guest nga xam ne represent na Gambia fu nekk, def na lu nekk. Of course, just organizing that summit, having over 1,400 people meeting in one country, in a foreign country. ñu ne Gambians yaa ko organize, mu jël ay Gambians hire leen ñu mel ni State of Mike ak ñeneen, putting young Gambians to work. In fact, few days ago, Jaha did something very spectacular. That, of course, Duma Talk Fidiko was something very amazing. She's putting a lot of young people to work. She's supporting a lot of young people. Gis nañ li xew barki demba ci protest bi nga xamne amna fofu ca Birkama ak li nga xamne amna fofu nonu ca Serekunda. A lot of those young people, if they were involved in something productive, su fekkone ne am nañ ci luñ jappa ndekon duñ don go through some of those things. She is doing an amazing job. Yes. And li mo wax nonu itamit, in her defense, limu saf ko ñama xam dunda na some of it moy lan the fact ne she is putting some of her money towards this. We all know how things are in Gambia. I run Gambian Talents dega ngeen mu wax ko. We are a non-profit public broadcasting network. We don't have funding. Ben ñaari moccaati ñoo am ak individuals ñoo jappalé pour ñu mëna run institution bi rek ci ñoo survive. Su toge wër de gay cang so accountant bi call ma ne ma ak kër jagudde li ak li ma ngi wara fay salary wala cash power jeexna wala internet bi li ak li. I have to take care of it over here at my own level, and it is the same thing that Jaha is going through. Suko wahe, I can relate to that because manko dunda Gambia is not easy to do any form of business or to engage in any form of project in Gambia. Deka bi dafa ndaw, and the plus ñi la wara support ñi wara ibi buntay. A lot of frustration go on when you are doing anything in Gambia, and I can relate to a lot of the things that she said, and I had this personal discussion with her behind the scenes. But it is very important that they understand and know media is here to stay, and it is here
here to enlighten the people te yow mu am facts yow mu am information yow mu nekk the subject of discussion in anything war ngaa mun a jël the opportunity pour actually address that particular thing for people to hear your version your side of the story pour mu correct kon maa ngi leen a ñaax ngeen jàppale Gambian Talents yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan du leen wàññi waaye dinañu yokka ñun bu baax a baax ndax Gambian Talents is a non-profit public broadcasting network comme ni ma ko waxee seeni bët la ñuy xoolee seeni gémmiñ la ñuy waxee seeni noppa la ñuy dégloo su ngeen ñu jàppale yéen a ngee jàppale seen bopp bu baax a baax gis ngeen different programmes yi ñu leen a indil alia rek ci gannaaw team bi ci Gambia dem nañ cover leen team gom sa bopp seen press conference bi ñu doon def muy Killa Essa gaayam yi nga xam ne ñu ngi doon waxtaanee noto police brutality press conference bi nga xam ne gaayam ko doon def foofu ca Alliance Franco Gambia gis ngeen ñu indil leen loolu gis ngeen ñu indil leen an exclusive interview with ñi nga xam ne ñoo nekk youth ci black market ci ma wax seen affaire léegi ñi génnoon di ñaaxtu keroog nga xam ne ñoo doon taal place yi di toj place yi di def all the things I mean the acts of vandalism ak yi nga xam ne ñu ngi leen ko jiiñ yëpp gis ngeen ñu waxtaan ak ñooñu yëpp ci gannaaw and we discuss with them ñu ñaaxtu wax ñoom seen reasons ak li leen tax a def loolu gis ngeen yeneen programmes yoo xam ne ñu ngi leen ko indil fan yi yëpp every single day we bring you multiple programs in different languages we bring you multiple programs across the board in different walks of life in the country gis ngeen last week ñu indil leen di interview with Amirul Hajj Alhaji Ousmane Dia bi nga xam ne mu ngi wax ci demkati Màkka yi ak ujaaj yeeg yooyu gis ngeen ñu indil leen ci Christmas bi programme si nga xam ne ñooy xew ci yëfi Christianity ak Christian ci Christmas ak Easter gis ngeen ñu indil leen li nga xam ne mooy xew ci culture ak aada ak cosaan as we speak right now some of our reporters ñu ngi interview kii di Tata Dinding Jobaate a musician gis ngeen yeneen programmes yëpp yoo xam ne ñu ngi leen ko indil we are providing employment for a lot of young people just like Jaha is doing this minute over 25 young Gambians are benefiting from Gambian Talents promotion Gambian Talents TV and it is important that that be recognized su ngeen ñu jàppale ñun ngeen nekk di jàppale kon ñu ngi leen a ñaax ngeen jàppale ñu by donating to us mun ngeen ñoo donate anything we need a vehicle képp koo xam ne am na moto boo xam ne mun nga ñu ko donate from bitim réew wala ci Gambia dinañ ko appreciate it's a very important thing for us to have because bari na place yu ñoo dem ñu late faa dem wala duñ teel a àgga wala ñu am gàllankoor yu bari our people struggle a lot we need a car ku ñu mun a donate a moto dinañ ko appreciate ku ñu mun a donate ci alal wala ci matériel jumtuwaay soxla nañ ay caméra soxla nañ ay mixers soxla nañ ay microphones soxla nañ ay téléphones soxla nañ ay lights different things yi ñoo soxla pour def liggéey bi soxla nañ ko all the time ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu if you have any of these things even ay computers laptops ak good computers dañ ko soxla ay iPads ak tablets we need them to do the work li ñoo def ngeen gis ko live and direct fi Jaha toog right now some cameras dañ use internet because it cost us $4,300 is every month dañoo spend pour jënd credit boobu noonu wala su fekkee ne dañoo génn si biti coverage yi ñu leen a defal yëpp transportation bi is very expensive and all of that su ngeen ñu jàppale yéen a ngee jàppale seen bopp bu baax a baax kon ñu ngi leen a ñaax ngeen jàppale ñu further ñu ngi leen a ñaax ngeen help ñu by donating to us in cash or in kind képp ku ñu bëgg a jàppale su dee Europe nga nekk wala America mun ngeen ñoo defal cash app si ñu nekk America +1 404 593 6215 +1 404 593 6215 ñu ngi ko post foofu noonu mooy suñ WhatsApp number bi +1 404 593 6215 wala ngeen yónneel ñu ko Gambia 7833524 is the number to dial pour Gambia 7833524 is the number to dial képp ko bëgg a sponsor Gambian Talents bëgg a jàppale ndaw yi bëgg a jàppale institution bi bëgg a jàppale su dee yaa ngi gis sa bopp ci li ñuy def we are serving as your eyes we are serving as your ears we are serving as your mouth jàppale leen ñu ndax su ngeen ñu jàppale mooy tax ñu gën a dem kanam sometimes people will contact us all the time pour wax ñu dama am problème bi dañ sàcc suma kër suma brother dafa get missing bu yàggut gis ngeen ñu ngi post xale bi ñu wax ne dafa réer ñaari boy si nga xam xale bi ñu wax ne dafa réer Germany an xamuñ mbokkam yi ba tey ñu ngi ko jéem a lijjanti biñ ñu ko senee dañ ko post we don't charge for these things gis ngeen ñu post xale yi ñu wax ne they are missing depuis biñ demee backway depuis 2016 ba tey xamuñ fuñ nekka démba we posted that story every time ñi nga xam ne ñu ngi missing in Gambia we post that ñi nga xam ne dañ soxla ndimbal ñu am soxla emergency medical treatment abroad we post information about them there are so many positive things yoo xam ne ñu ngi ko def di jàppale xale yu bugg a dem school amuñ xaalis pour fay seen school fii si boppa ñu ngi leen a jàppale there are so many things yoo xam ne Gambian Talents mu ngi see liggéey
liggéey in addition to providing employment for young people and in addition to informing, educating and entertaining you. So kon soo fi defee sa alal soo ñu defee sa jumtuwaay soo ñu jàppale si jumtuwaay soo ñu jàppale si oto wala yeneen bagage yi ñu soxla loolu yëpp daf laa yóbbu kanam rek kon ñu ngi leen a jàppale ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax ci seen déglu bu rafet ak seen seetaan bu rafet di leen ñaax ngeen continuer di ñu jàppale ndax jàppale ñu mooy jàppale seen boppa till we come your way again ci Nyohobai show bi. Don't forget to like our page on Facebook Gambian Talents if this is your first time you are watching us, YouTube Gambian Talents TV, Instagram, Twitter, Snapchat Gambian Talents Promotion. Till we come your way again jërë ngeen jëf ba beneen jamono. Assalamu alaikum. Entertainment ñun dañuy seetaan Gambian Talent TV. Reliable, promotionable, everythingable, Gambian Talent promotion. Bulu comme koy nekk bulu. Ñu stupide trop ko bulu. Ma ngi lu ma ci lu jàng. Gambian Talent promotion. On nañ ko sànni fële si mbalit gi ne xale ndaw yi toog di ko foye fële. Door leen di seetaan Gambia Talent Promotion, you get me? They promoted only Gambians and this is our own thing, Gambia, you get me? Suma fans so leen ma bëggee gis boy fii rek la boy, si hot platform bii la boy, eh? You get me? This is how we do it. Gambian Talent TV, in the pure control puar, till you like Gambia. Gambian Talent TV, in the Pilkon Cacao Fossa, till you like Gambia. Gambian Talent TV, in the Pilkon Building, till you like Gambia. The Baran Gambian Talent TV, in the Pilkon Building, till you like Gambia. The Baran Gambian Talent TV. The Chirkaro Lempuar, Kanyan Indir What?